Hello everyone. Welcome to my teaching learning session, which is BPCE with me 146 Industrial and Organizational Psychology Unit 11. This turns out to be the block for the last unit, which is going to talk about. Let's do the overview of this unit from the beginning of the page, which is on the screen. So we are going to talk about the organizational development being the last unit. Organizational development, we are going to talk about some models. There are a three-step model of change by Lewin, action research model, which is again by Lewin in 1946, also the appreciative inquiry model, which was Koprinder and Srivastava in 1986. We are going to talk about the general model of plan change. We are going to talk about even the organization development interventions, which again is divided into series, which is human processing intervention, techno-structural intervention, human resource management intervention, strategic interventions. So now that we come down to the last unit, we understand that what are the last few fruitful things that as an organizational psychologist we need to keep in mind. Moving ahead with unit 11, let's start with the model, which is going to talk about the appreciative model that we are going to do today. So when we talk about the Koprinder and Srivastav's 1987 model, first we need to understand we've already done what is organizational development. Organizational development talks about the development not only of the organization but also of the employees. It's a cycle that continues, that sees the product flourishing of or commodity flourishing of the organization, at the same time the employees being trained, the employees developing and contributing holistically to the product and commodity of the organization and also towards themselves. So now the first model here is going to that we are going to talk about in the organizational development is appreciative inquiry model. See, action research approach it is. It's very problem focused approach to organizational development. It adopts a very positive approach also. You know, when we are looking forward to solve problems, when we are focused towards the problem, we need to know the first thought that we need to look forward to is positively dealing with problems. Also, it utilized the narrative approach to organizational development, that is storytelling, generating theories, ideas, and blueprint for change. So this was more imaginative, more creative. We could see, you know, when you talk about storytelling, it will talk about you being able to scheme out things, blueprint, see the change. Also, the first underlying assumption in this model is that every individual has certain expectation and goals that they keep in mind while communicating or behaving. Also, it's a very 4D model that describes the organizational change. Why it's a 4D model? Why we're able to visualize, storytell, we're able to put down all the development in a blueprint, like design it. So it's like a designing, it's discovery and delivery. So that's why it's a 4D thing, because you discover, you dream, you design, and you deliver, which is the destination. Also, so when we talk about this 4D model, how do we describe it? Let's understand its description. So discovery, the stage of discovery is where participants' description, reflection, discussions are used to inquire what focus should be. Also, participants may be asked about instances where they thought that the customer's satisfaction were a variant in opposition to customers' dissatisfaction when inquiries about improving customer satisfaction. Also, dream, after discovery, after you've discovered what you want to do and how it needs to be scaled down, you need to start visualizing your plan, start visualizing your development that you'll be looking forward to. Then it's the design. The dream needs to be changed, transformed into something which is concrete, something which is constructive. Having something in mind and not being able to put it into function, I feel that ways organizational development does not flourish. This is the 4D, the 4D description of the model that we are going to talk about, which is the appreciative inquiry model. So we start with discover, we dream, we can see the image on the screen, we design, and the last is deliver. When you discover, it's what you want to make. How do you want to make? What are you planning to discover? Dream is to being able to visualize what you want to make and what are you trying to discover. Then designing is about putting everything, the blueprint. The blueprint comes into play while you design things, while you visualize everything and put it into best practice. And once you design things, it needs to be something which is sustainable, functional, and workable that we talk about. That we talked about, which was the last, which was delivery. Delivery is like a destination, something which is implementable, the outcomes, readjustments to be made, how it's functional, is it working,
or not working. So this was the model which was the appreciative model. Then let's discuss the general model of planned change. This was given by Worley Cummings in 2009. See, when we speak about Cummings and Worley integrated the three models, the planned change can be obtained by the four stage or set of activities, which is entering, contraction, diagnosis, feedback, planning, implementation, and evaluation and institutionalization. So when we talk about Worley thought process thought about changes needs to be planned. You need to put them in an order. So any change that you want to bring about in your organization system, or you want to bring about any kind of development in the employees, it has to be on the basis of planned changes. He namely stated them: entering, contraction, diagnosing and taking the feedback, planning and then implementing, and then evaluating that if the plan is really fitting in. Now, let's discuss all of them. Entering and contracting. Entering and contracting is the first stage that compromises the first step of organization must engage in the process of changes that begin. It helps in developing a very deeper understanding. So, entering into the organization means collecting data, taking information, doing some joint discussion, taking out any sort of handouts or some, resource management information that needs to be carried out first. First, members may disagree to the change. We need to understand whenever we are bringing about any change in the organization, because we need to know it's the members who will bear all the change. So there are disagreements, there are discrepancies, there are limitations to change. So second is limitations which are associated to the resources which are being recognized, or change that is being recognized. And finally, if we are able to recognize that these are the problems and these are the change, we need to find out the alternative plan. So if you feel there are too many resistance, this cannot function, this is not how we are going to do it. So we need to make sure that we need to, change it, find an alternative way of doing it. Then comes the diagnosis and feedback. At this step, efforts are made to understand the current state of the organization, understand what's up, its best practices, what has been the problem from past 5 years or from a decade. So that the best model and outline can be made, a plan that is coming out can be diagnosed, understood that this is the best diagnosis of the organization, which is problem, difficulties, root cause, some problems for development, and then you can further implement it correctly. This is like the general model of change. You enter a contract, you diagnose, you plan and implement, and you evaluate the changes and institutionalize it. Let's now understand the planning and implementing. So see, when you're able to diagnose things well, when you're able to understand that these were the problems and you take a good feedback, etc. After that, the feedback is received, the planning gets more flourishing. I feel the planning gets more shape based on the result from the diagnosis. The organization members and the organization development practitioner design a workable plan, a plan which is most feasible, the plan which is most functional to the problem, and which is, I feel, something that can be viewed. A plan should always be a kind that not only solves the problem, but you can see it work from top to bottom. So during this stage, we keep in mind the various questions: that how ready the organization is for change, are the members ready for it, will the change be beneficial, does the member have the capacity for the change, and how is the power distributed within the organization. The planning and implementing actually questions a lot to understand that when we come down to the final stage, will it look that fruitful or not. The effects of interventions are evaluated and the change is managed persistently. This is the feedbacks that we are receiving, and according to this, we further evaluate that how well did the plan go. Did our design that we had thought about actually bring about the changes that we were looking forward to? Can we continue it further, or we need to make changes from here on? Now, moving to intervention. So we need to understand few things when we talk about organizational development. Development does not only entails something which is going to be associated to organization per se. We need to question the system from all the sides. We need to question the system not only from the set of the members, the employees, but also the organization itself. We need to question the organization itself, which is we need to question and understand that will it be able to take in the load? Will our designer and diagnose fulfill all the questions? So that the diagnose that has come, the problem that has come, is it getting resolved in all the stages?
Are our feedback so good that it's taking care of it until implementation is not taken care of? So remember, if planning and implementation is telling us that this is something which is not feasible, and we get to know that implementation cannot happen, our questions are not being met, we have to go back. We have to move back to the diagnosis and feedback again, that we have not tapped on the right questions. We have not tapped on the right questions and problems of the organization. So until the right problems are not identified, you don't diagnose it well, you will not be able to plan it well. And once you don't plan it and you see it, the right questions will not come in. Right questions will not lead to right evaluation and feedback, which is the final product. Now, coming to the Unit 11's last part is interventions. Let's understand what is organizational development interventions. These are those programs that are developed through planning to solve organization problems or move towards any organization goals. So, when are interventions formed? Is it only formed to solve problems? No, they are also solved to reach from one level to another level. You even, make up an intervention plan when you have to solve plan A to plan B, B to C, C to D, and then the final destination and the final goal. It's not only made for problems, remember, it is also made for goal achievement. So this is some sort of myth that we all hold, that interventions are only like when we make a psychological intervention, like these are organizational psychologists. They will make an organizational developmental intervention. If someone is looking forward to counseling psychology, well, they will make a counseling intervention. Counseling interventions also to solve the problem of the client, at the same time make them reach to a designed or designated goal. So is the intervention of the organizations. These intervention levels do not work at one level. Remember, interventions are not going to take care of the problems of two or probably another group or another level. It takes care of problems at different levels. So it's going to be individual level, it's going to be group level, it's going to be organizational level, and can be broadly categorized into 4 types, which is individual, group, organizational, which is 3 given. There are further other 4 types that we are going to be doing, which was given by Worley and Cummings in 2009. Now, human processes intervention has 4 has focus on special people, organization, and processes by which we accomplish the vision and the goal. So when we talk about human processes intervention, its focus is on the people of the organization, the processes of our organization to reach a goal, to solve a problem, and build an intervention which is going to be appropriate. Also, when we spoke about what is a group level intervention, group level interventions are one of the most common interventions in an organization system. So the reason for this is organization always works, and industry will always work as a group system. It cannot function alone. You sitting in an industry cannot just look forward to your salary, pay gauge, wages, and just move out of it. You, if at an organization or an administrative position, you to look forward at a group level. So it could be team building, process consultation, work design, intergroup relation, organization and confrontation meetings, high involvement organization, total quality management. So, and this is so many at the group level that takes place in terms of intervention. So many goals. Team building is a goal. Process consultation goal. You need to probably solve problems of work design, solve intergroup problems, organizational confrontational problems, etc. Now, moving to process consultant focus on the group dynamic and interpersonal relationship within the organization. So we need to know, when we talk about human processes, these human processes focus is on group dynamics. Group dynamics is how does a group, different groups in an organizational system works. Also the interpersonal relationship within the organization, which is very important today. I feel in an industry, it's not only the dynamics of the group, but also the kind of relationship people are forming with one another in an organization really impacts a lot how they see the organization. How a group talks about its organization and the kind of relationship that they hold with each other also matters a lot. Their objective to guide members so they could so they could get the skills which are required to solve their own problems. Also, there are third party interventions. This is particularly aimed at the issue of professional and interpersonal relationship and can be considered a form of intervention. Conflicts and disputes are also part of organizational dynamics. We are very far-fetched of this idea that
organization will never look forward to disputes and confrontation and conflicts. It does. It is a part of its group dynamics, and however, there are other extreme and starting parts which affect the group functioning. A third party, intervener also can be beneficial to resolve a concern. So when we talk about conflicts, when we talk about disputes, when we talk about intergroup disputes which are happening in an organization, at times we make sure that a third party can also intervene to solve the problem or probably solve the interpersonal relationships. So we need to know problem in an organization does not only restrict to productivity. It does not only restrict to individual level, how unhappy or dissatisfied you are. There are group concerns also. It is a group level conflict, dispute, division of work or labor. It could be goal satisfaction of the group, deadlines of the group, maybe malfunctioning of the group. So there are so many. So there are times that apart the process consultant focus, we might need a third party intervention, which is actually aimed to make sure that the professional relationships among the group at times are not taken care of. If the previous interventions are not able to manage it, it's going to make sure that the third party interveners are able to make you benefit from it. Also, there is team building, which is a very important part, as we've already discussed in that image that we had. Team building is also an important, very important, especially as more and more tasks in an organization are assigned to now teams. See, now in an organization, you do not get tasks as an individual. It's very tough for an organization to see one sole person to complete a bundle of job process. No. So now for that, we need to understand that teams are assigned. There are teams which are assigned tasks and a lot of work. So when a team is having difficulty working together, managing a task, not being able to build the coordination and work together, it becomes very crucial and we have to intervene. Interventions now need to be processed, and this is called the team building intervention that could help diagnose the interpersonal processes, probably discomfort amongst team members about them. Also, at the same point of time, deriving solutions to the identified issues. Also, apart the interpersonal processes, we also have to identify the hierarchy which is built in the organization system also might not be really good. That could also be a concern. So these are few things. Also, we have something which is an organizational confrontation meeting here. Also, these are organization members diagnose problems, set actionable targets. So there are times where there are organizational confrontation meetings happening. This confrontation meeting does not talk about coming with a problem, discussing, having an argument. No. This confrontation meeting talks about coming with members to diagnose the problem. This happens where you can, like a group discussion that you have. You sit here, discuss your problems, discuss the kind of problems that you feel that the organization system is having, set targetable goals, something which is, you can see. Also work collaboratively on issues, making sure that these are the organization problems we've confronted, we have diagnosed, these are the problems. Make goals in front, collectively take joint, collectiveness, ownership of the problems and also the goals. This is especially helpful when the organization is collectively experiencing a concern, not at the group level, but at the organization level. So we need to know interventions are not only to focus and streamline the group of the organization system. At times, it's also there for bigger problems. It is also there to immediately solve problems of the organization or the industry level also. So these were some intervention which we discussed, which was process consultant. A third party intervention, especially for something which is interpersonal relationships, any conflicts which could be personal. We also have team building, which also looks forward to the same thing, but also at the same time talks about building out what are the problems, building on problems and discussing the solutions. And the last is confrontation meeting, which is unlike the name, you don't sit there and argue, but you diagnose the problem of the organization level. And then there is intergroup relation. This is intervention which is enhancing the intergroup level relationships. These are interventions which are aimed to have some joint parties with the other organization, make sure to discuss your change for the next year and listen to their change for the next year as an organization and industry. This is a very tough, I feel, intervention.
getting to interdepartments or intergroups of the organization, or getting even two organization who's looking forward to the same plan together. It's quite a tough one that we talk about. Also, another intervention is a large group intervention. These interventions utilize meetings to create and spread awareness regarding organizational problems. As ideas from large number, variety of stakeholders put in their ideas and comments. So remember, large group interventions would be spreading awareness. Anything that targets a user number, anything that targets a bigger concern, remember, we'll always talk about something which is going to talk about the organizational problems coming from large number of people, and it could be coming from the variety of stakeholders also in from the outside. So these could be people who are actually investing in your organization, who can talk about the problems that the organization system is going through, and discussing, putting it forth, spreading awareness, creating a knowledge regarding it, so that better interventions can be planned. Now we move to another set of intervention, which is techno-structural intervention. So see, these intervention actually focuses on the organizational's technical aspect, like how did the job design come into play, what was the task method, what is the organization's hierarchy, division of work, division of labor, how is it all taken care of. And techno-structural interventions follow a lot of technical part, which is a lot of engineering, psychological mindset, and a social. When we talk about structure, remember, a very social aspect to techno-structural will be taken care of. Also, when we talk about the structural design, the techno-structural intervention has to do with the design, division of work, and uh, how the task are assigned itself, like how a task is assigned on itself, like a specialized task. How do you label it as specialized? A smaller task. So it will talk about the division of labor, who gets what kind of task are you getting. At the same time, how are the tasks specialized? Like what is the specialization which is needed for a particular task. Then we also have downsizing, which is many organizations use downsizing. You have heard of this term. Please make sure that we look forward to these technical terms when we are studying. Read it on the newspaper. A lot of industries are downsizing nowadays, which is actually laying off personnel, putting off personnel aside for their economical benefit. Also making sure that also downsizing happens when they see that the amount of profit last year has been lesser than the profit which is going on. They downsize the number, laying off personas, laying off the number of personas in the industry, redesigning the organization, outsourcing work. So downsizing also talks about someone who's working from 9 to 5. You remove 5 people who are working 9 to 5, and you have outsourced somebody who's coming 2 days from 12 to 5. So this is like utilizing outsourced work, minimizing cost and bureaucracy. This is something that we actually also look forward to organize. This is techno-structural, making changes in the structure of the organization. You have downsized 50 people, and thus the kind of structure of work, and you've actually removed that task, and you've made sure that this specialization is going to be done by an expert coming from outside only 5 days. So you've higher ranked that task now. It's not a regular thing somebody sitting in your organization will do. You've actually laid off those personnel, and you've targeted that as a specialized work task, and it's going to now take minimum cost because you have someone who's coming only 5 days, probably in 2 weeks or probably a month, where you had someone who's working for 30 days a month. So that's like also increasing bureaucracy. Then it is re-engineering, which is in this intervention a radical redesign of organization. Its processes can be enhanced collaboration of various tasks. Better collaboration leads to faster responses, enhanced task performance, which is very, very, very thoughtful. So, when we redesign, what is redesigning? In this intervention, you actually redesign the organization. It can be done in such a way that you actually collaborate two different departments. So when you actually collaborate two different departments, you need to know there's going to be intermingling. One department knows what the other is doing, the other knows what the one is doing. There's going to be resharing of tasks. Better collaboration will be better performance. You know each other better. You could support each other. There's going to be faster response, and the performance will always be one step ahead. These are the organizational developmental interventions.
So we had human process intervention, which was what? Individual intervention. So your human process does talk about, as it says human process, it will deal with human individuals per se. Also groups, team building, intergroup relationships and intervention. So human process actually deals with the person's problem, their tasks, their goals, their needs. Then we come to group dynamics, the dissatisfaction of the group achievement problems, the conflicts, the dispute, the concerns. Then we come to the team building. Team building is again a part of the intervention which tries to make sure that the more that we buffer a group with team building, the better it's going to perform. And also for intergroup relation intervention, that's also a part of human process interventions. Then we came to something which was HR management intervention, which is performance management, developing talent. Apart these, we have done the one on this side, which is techno-structural. I always say, remember the intervention by its name. Techno-structure is something which is technical, the engineering, changing the system, making changes, and structural, making changes in the structural system, work designing, total quality management, job enrichment, and also organizational design. We also make sure that we make changes in the organizational design. Now let's come to something which is given on the picture. So now we are going to talk about HR management interventions, which is human resource. Earlier we did human process. Now we are going to do human resource. Human resource management. Also, we need to talk about, when we are always talking about interventions, intervention is not only to solve problems. Remember, it's also about goal achievement. The reason that I mentioned this, because human resource management talks about a lot of goal achievement here that we begin with. So speaking of this, we need to know that first part, human resource management intervention will talk about goal setting. See, first part of human resource is to utilize all the resources coming to a common ground between the personal and institute's goal. So, human resource recruits you with an ideology that you are a perfect fix for the job occupancy that their organization system has. You come with your own individual goals, and the organization itself has its own goals. So the work of the human resource goal setting is to combine these goals, make them as a group goal and a group task, so that now the performance is further enhanced of the organization. The goal setting becomes a very group goal setting, a very common goal set, which is common ground, common motives, etc. The next that we talk about is performance appraisal. This intervention is used often to generate and give performance-related feedback to employees and teams. So it evaluates the strength, weaknesses, achievement. I feel this is one of the most common interventions that we utilize to give feedbacks to our employees. We do some testing of interest. We do some testing of aptitude. We do some, one of very common testing that we do is personality testing on the employees to make them identify the kind of personality that they hold, to make them understand what are your personal strengths, what are your weakness, what is the best fit kind of a job that you should be doing in the organization, some things that you need to learn from, some things that you need to grow in yourself, and some achievements that you've already done and some you're capable of, and even your pitfalls. So when we talk about organizations are not always to tell you what you are very good at. Organizations will also tell you what you're not performing well, something that is not coming in your capacity, and probably the others are doing well. So it will also flash your weaknesses. That's how the feedback loop is all about. Remember, it's not always going to give you appraisal of the best performances, but also gives the appraisals of your weaker performance. Then reward system. Reward system is also another intervention. In this, organization uses rewards to, like, salary hike, a kind of promotion, some bonuses, some kind of perks that you get, improve job satisfactions and performance. So the reason that we give some little perks, like for example, I've understood this during time of our pandemic, a lot of organizations were providing facilities of pick up and drop up, drop and pick up for people who were willing to come to the work organization. So these were perks. So they took care of your conveyance amount that was going in so that they could function structurally in the organization. So these were some perks provided at that point of time. Also, people who were willing to come to organizations were given promotions, like they were given bigger labels, and giving an assurance to the company that no one is going to be laid off
and the money that was taken away would be provided back again. So these were some reward system that makes the performance, the satisfaction of the employee higher. So if you know that the employee is satisfied, you need to know performance is going to be good. And especially at a time when the world is suffering, the economy is going down, the system is not functioning well, etc. So that's, I feel reward system should be very of the organization. If we look forward to do organizational psychology, I feel human resource management interventions are something which is very close to the resource of your organization. As it says human resource, it's one of that intervention which is very closer to people who are coming to job, people who are coming to work, their goals, their setup. So this is something which needs to be taken up really seriously. And it should be worked throughout the year. It's not something like an HR is only working 3 months in a year when they're providing you a performance appraisal, or they're providing you a salary hike, or when they're providing, looking forward to you and just providing you something which is associated to, what do you call this, giving you a promotion. No, they work all round. They make sure they see your performance, your strengths and weaknesses. They appraise your performance throughout the year. They see the kind of goals that you are setting. Are they aligned to the kind of goals that the organization is setting, so that the rewards can be tied in? And then we talk about strategy interventions. Strategic intervention talks about, these are interventions that are bridge between the internal working of the organization and the external environment, so that it could transform itself to keep up with the changing times. So strategic interventions are those interventions which bridge internal working, which is they pick up people who know the new strategies, who are upgraded as per the external world, who knows how to utilize and function. I feel ASAP. When we talk about ASAP, also who are very tied up. So the strategic intervention is to have employees who are up to date, are also promoted on the basis of their skills of moving ahead and moving along with time. So we need to know at times when, again, I give you the example of pandemic only, when the online classes were never happening. They're never happening in our in our strategy of education, in our protocols. So when teachers started taking it, a lot of them were ahead of times. They already knew how to use it. For them, making use of technology was more of fun, was more of bigger learning, was also learning and enhancing their skills to understand something. So, strategic intervention of an organization is to have employees who enjoy changes, who enjoy new things, and who are capable of the transformation and the kind of change that we bring. At the same time, there are some people who are not able to do it. So, strategic intervention is to train them. Training and development comes into play at that point of time. So, this is how the system tends to bridge the external and internal environment. Also, integrated strategic change. This intervention is based on the belief that change needs to be enforced at business strategies and system of the organization at the same time to respond to internal external disturbances. So we need to know an organization system when it's going through a change should build in strategic change, which is they should build a plan which they feel which should be the business strategy, or probably we can say set of rules, protocols, system and organization which actually supports them, when there is a change coming in. Like, I'll give you an example. When a house is being built, you remember the house was directly not going to be built by brick and mortar. We've seen there are wooden panels which are tied up with thread which holds the house, which gives a framework. Those are integrated strategic change. Those are the kind of laws, the protocols, the system that holds the organization, that at the time of transformation, the organization doesn't trickle down. It rather is held strongly because of external disturbances. I'll give you another example. In the same way, if the house is built only on brick and mortar, remember, under the storm of stress or any natural calamity, such houses will fall down. So remember, your organization also functions in the same pattern. If your organization does not have internal strategies, a set protocol, rules that abides role and responsibility of who does what, where, when, under crisis,
no bridges among the things, no system of supporting the transformation, remember the organization will fall down and trickle down a lot of losses at the time of transformation, a time of change, technological change, structural change, etc. That's why integrated strategic change is important. Now, culture change. The idea of this intervention is to develop a stronger organization. Culture which develops, you have a belief. You know, an organization should always, I feel, have a motto that they go on to with. You know, a motto that has a belief system, has structures and norms, has values as well as behaviors. So speaking of that, we need to know organization with no values, no belief system, no rules and regulations, and does not have something that actually tells you how do you need to behave, how do you need to be in an organization, how do you need to take care in the organization. Remember that organization system might not be able to show better performance and enhanced performance and goal achievement. The reason, you know, tagline comes with any kind of brand is to hold that company together so that they all identify with that tagline, identify with the motto of the company, of that product, or probably that commodity, that you also know what we are catering to the public, or what are we catering to the entire system that you're delivering to. So similarly, when we talk about, you know, bigger organizations and bigger companies, they come with a tagline always. Remember, what are those taglines? Those taglines are actually the belief systems. I feel the shoulders of that system that holds them together, rules and regulation and values that actually aligns every employee's behavior, misconduct, or probably their conduct or their ideas and thought. So, you know, I'll give you an example. Everyone has gone through schools and colleges. Our education system has been traditionally where we took 10 plus 2 and then we went to college, which was additional 3, 4, or 5. Have you noticed your college and school had a motto that you might have worked? It could be serving the society, service before self, a lot of these things that might have come in. So what had that helped you? You know, during assemblies, what that thing that did in school, it made sure it aligned you together. So wherever that you're going, you're represented like that. So does the organization does. They actually build in a culture that holds the entire system, a culture that has some rules, some system of work, some system of planning that bifurcates them and differentiates them with the other organization and helps them move stronger. This gets the the intra bonding, cohesion between the group together, the intra cohesion stronger, the group gets enhanced performance, they are more together, they're more aligned with each other, etc. Then we have mergers and acquisition. This is when it makes sense. Multiple organizations can merge together to build something bigger, newer, stronger, and produce something which was higher. So this can be acquired from also at times. This is beneficial for smaller system and smaller companies which are struggling. When they merge with the bigger companies, they provide their little bit to the bigger companies and then make profits. So that is again a human resource when we talk about human resource intervention. That finished with interventions that we discussed today, human resource intervention that we spoke about. We also talked about human process intervention the last time as we did. And we also spoke about something which was techno-structural, and the last that we did was strategic change intervention, which is transformational, continuous, better performance, coping with the change, and technology. Now let's move to the unit 12, which turns out to be the last unit for organizational and developmental psychology. This is again organizational developmental behavior. This objective will talk about what is organizational behavior, what is positive organizational behavior. If you want to build one, what are the components of it? We are going to talk about the relevance of self-efficacy towards positive organizational development. Explain the relevance of hope and optimism. So is it really important to have hope and optimistic thought in a workplace? Describing the difference, enhancing resilience at workplace. Remember, I feel, when we talk about stress management, resilience is such an important thing that we should discuss here today. And then the last is going to be the relevance of emotional intelligence. Coming to last, you will realize that how optimism and positive thought is such an important thing. Being there for your system and for your organization is such an important factor for an employee that they should know. And as an industrial psychologist or an organizational psychologist, you should equally know.
So, Luthens in 2000 defines a positive organizational behavior as a study and application of positively oriented human resource, strengths, and psychological capacity that can be measured, developed, and effectively managed for performance, enhanced performance in today's workplace. Also, positive psychology was also relatively the new field at that point of time. The focus, positive aspects of human existence by Martin Seligman. He was the individual who actually came up with positive psychology, a psychology of hope, optimism, and empathy. So there are three levels of positive psychology, which was given by Martin Seligman. One was valued subjective experiences, positive individual trait, and civic virtues, and the institution that moves the individual towards better citizenship. So positive psychology had three given levels that we have to always work on the subjective valued interpretation. Your positive trait, at times, it's there in a person, it's an inherent trait, it's just there. And then it's the civic virtue and institution that moves the individual towards citizenship. Then we talk about something which is a positive organizational behavior. What is it? It involves psychological component, which is called PsycCap, shown that shown positive correlation between the desired employee attitude, behavior, performance, and etc. The next topic covers overall dimensions of the psychological capital. So it's the correlation of the kind of performance that you give, association, the kind of psychological attitude, behavior, and performance that you have. Then psychological, what is psychology? Performance, positive psychological capital. The psychological capital is the positive aspect which are underlying the cognitive processes, which is your motivation, your striving for success, your vision towards work, performance, and at times your vision towards your work organization also. So Peterson gave us in 2011, which is not very old, it's quite new, this positive psychological capital focus. Also, there are four basic components of psychological capital, which are as follows: self-efficacy, hope, optimism, and resilience, which is also given as HERO that we talk about. So, psychological capital talks about four major capitals that everyone needs to have, which is acronymed as HERO, which is so very accurately stated as HERO. See, H talks about very strongly the hope. One psychological capital an individual should have, an employee, that is hope. Then there is efficacy. Then this is R, which is resilience. O, which is optimism. So when we talk about hope is something which involves the process, which are mainly the agency or pathway, a sense of perseverance, an outlook which needs to be proactive and positive. Efficacy is usually a part of your personality. It's the ability to be able to control your performance and build in positive results. So it's like people with high self-efficacy will actually pick up those performance which they know that they're going to do well. Have you seen those little children who pick up those activities in which they know they're going to perform? So remember, employees need to be so smart and so efficacious. They need to pick up those goals which they know will produce positive results. Then we talk about resilience. Resilience, it's a very developmental process. It's a way of coping, a positive way of coping in which you need to know that it seems that there are no solutions to negative situations. It's a developmental process where you keep learning to utilize your resources, social, economical, and psychological. It's people with high resilience will always be ones who are challenging their difficulties. That's like the best way of dealing with stress. And the last that we talk about is simply optimism. Optimism is a positive outlook towards your personal success, looking positively towards future. I feel optimism and hope is almost the same. Hope comes with a sense of energy to go on, that the results are going to be there. And optimism is a sense of belief that I am always optimist, and outlook which is always optimistic. So these are the psychological capital. Will focuses on these four things, which was acronymed as HERO. Now, let's understand the concept of self-efficacy at a broader length to understand that how important efficacy is in an organization system of an employee. So self-efficacy was based on Albert Bandura's social cognitive theory, explains how environment, personal cognition, behavior interacts with one another to determine the overall outcome of a performance.
So Albert Bandura gave the process of social cognitive theory and also gave out the concept of social learning theory, where he stated that maximum of our task values are consumed and understood by socially, like by copying it and learning it. So when we talk about social cognitive theory, remember it says that explains us how the behaviors, personal cognition, environment interacts with one another to give out a response. Also, Luthans and Taskovic, it's the S is silent. Taskovic stated self-efficacy refers to an individual's, it's an individual's conviction about his or her abilities to mobilize the motivation, to, motivation, cognitive resources, and course of action needed to successfully execute a specific task. So it's your ability to channel yourself for a task. So cognitively use yourself and channel yourself for a task. This is something which is, self-efficacy. Also, I feel people with high self-efficacy pick up those where they know that the task can be completed. I'll be able to channelize myself, put myself thoroughly here. Also, sources of efficacy is mastery of experience, vicarious experience, which is also modeling, and also social persuasion. Let's start with mastery of experience. So, mastery in a specific task alters one's perception, judgment, which later helps in development of positive self-efficacy, which is true, which is picking up those tasks where you know you have a mastery of experience. So you have a conviction that I'm already stronger in this task. So let's take an example in an organization. There is a team building uh, session which is going on. And an employee feels that he's very good with interpersonal skills and he could actually run the team building activities really well. So he picks up that task in along with the organizing team. So someone from the organization itself vouches to be a part of this session for the entire organization from the organization itself because they have a mastery experience, which is they feel that they master this experience and they'll be able to perform this strongly and they judge themselves well that their outcomes are going to be good. Then we have modeling. Sometimes individuals learn through modeling. We need to know at times self-efficacy is also learned through modeling. So people who have great role models, people who have imitated behaviors of those who have been really positive, have been very outgoing, also high strength self-efficacy will actually learn high self-efficacy. Also, social persuasion is another one where when an individual is given a proper objective feedback, constant support and positive appreciation, which increases self-efficacy. When you are socially persuaded all the time, telling that there's a constant support, you get a feedback of your task, you've been told that this is something that you'll be able to do well, and this is the kind of changes that you need to do. So when there's a constant support, a constant shoulder, feedback which is given to tell you to improve, to do better, to do next, I feel efficacy goes higher that place. So another, which is emotional cues, individual always have a balance between physical and psychological arousal to succeed effectively in any task. So you need to know an individual should also have a balance. People with a higher emotional stability will actually display a higher self-efficacy. People who are not emotionally, the ones who are not emotionally stable are not psychologically being able to judge their potential well. That's how it's been stated. Speaking of that, we also have something which talks about mastery of experiences. We just go through the entire loop of self-efficacy. Self-efficacy has four sources: mastery of experiences, vicarious experience, verbal persuasion. Verbal persuasion could be motivational talk, it could be reading books, it could be a constant support by a mentor, and then there could be affective states, which is the emotional stability, which is a balance between the mental and the physical state, which actually increases your self-efficacy. Now, need for self-efficacy in a positive organization development. So we need to know, do we really need positive efficacy? Do we need self-efficacy if you want to build a positive behavioral development in an organization? Yes, there is a need for self-efficacy in a positive organizational development. It's by selection, by leadership, by training and vocational counseling, and performance and group organizational performance. So if, for example, we need to build in
we need to make sure that the selection, knowing the self-efficacy of the individual, can help the organization. So if you want to have a positive organizational system, how do you identify it? Identified at the selection point of view, people with high self-efficacy are highly motivated to perform the task that they are given. They are usually enthusiastic about the task given, and they try to pick up alternative ways of doing the task. Also, an effective leadership is also very important in an organization. So if you have an effective leadership, remember, successful leaders always pose a high self-efficacy. According to Bortas in 1982, job competency is an act underlying characteristic of individual that results in effective performance in effective results in a job. So remember, leadership also, actually a better leadership in an organization will lead to higher self-efficacy, will also will promote social persuasion in future for other employees. Training and vocational counseling, again very important. Training and development can also be of such kind where we can implement, where we can look forward, where we can train people to develop self-efficacy. We can talk about social learning over there. We could talk about making them set real-time goals that they can achieve and they can perform well. Also, performance appraisal and incentives. These are equally important for high self-efficacy. If you want people to keep performing and provide a very positive environment in the organization, I feel is you need to be providing a positive feedback of their performance. You need to appraise them well, and obviously there should be incentives of goal achievement. This also needs to come from the organization. If it comes, I feel it will lead to a positive organizational development. Then there is group and organizational performance, which is working in an organization requires a good, good overall self-efficacy, which can be measured by using many techniques. For example, one may integrate one performance individually compared to a total group performance. Another technique could be include individual taking on an average of their performance, introspecting the other scores, like checking their performance with other people, checking their performance with the group, checking their performance with probably interdepartmental people, how well are they doing. These are also some source of building efficacy in an individual. Also, hope is another thing that we should always capitalize on. Hope capitalizes an individual. See, hope makes you, I feel hope is something that keeps you energized. It keeps you self-initiated. It keeps you motivated from inside. Having hopes can actually move mountains. Also, people who are very hopeful with very high self-willpower, they're very determined to do their task and accomplish one's goals. Also, some of the characteristics of hope involving following features. See, hope involves both willpower and way-power. So willpower is the vigor to do things, and way-power is to being able to identify tasks, different ways to complete a task. So we need to know hope is both a very, it's considered an approach which is unidirectional, also bidirectional. Uni in terms of keeping the energy high, keeping yourself motivated to go on, be persevered to complete a task. At the same time, being completing the task and being able to devise many ways to complete the task. So hope is the will to go on and is also a way to keep you going on. Hope as a state type or not trait type characteristic. So, personality has two kinds of approaches to understand your personality. One is the type approach, the other is the trait approach. So, type is, associating, it's like state type is identifying your personality amongst people as similar types, and the other is identifying yourself as different from other people. So Cinder in 2000 stated that described hope as being relatively enduring mindset, but also emphasized that there exists a more transitory stage form of hope that can be developed and managed. So there is a transitory stage where hope can be actually developed in people, can be managed. So it can also be a characteristic which we can develop in people through training and development. We can do that through vocational training also. Also, hope can be validly measured. There's a 12 scaled, dispositional hope scale which we can measure and identify. If you want to actually pick up people in your organization on system like that, you can actually measure it. Role of hope in a goal setting is very empowering. Remember, it will keep you high self-efficacy, keep you very optimistic, highly energized. You're very optimistic, strong willpower,
and employs not only in the establishment of goal but also in creation and choice of pathways to achieve those goals. Also, optimism, which is positive psychology. When we come down to the characteristics of the hero, which was the hope. The next was something which is becoming to optimism, the O that we are coming to after the hope. So optimism is a part of positive psychology, more an optimistic outlook, positive outlook towards. Seligman and Schulman in 1986 founded that optimistic assurance agents were more successful than pessimistic agent insurance, which is very true. Being optimistic about things will actually make sure that you try more. You keep your self balanced. You're emotionally and mentally fit, even if the desired goals are not coming. Also, optimism at times it's a human nature. It's a part of you. Early philosophers and psychologists stated that optimisticness is something which is very difficult to incorporate in people. It's just there in people. So it's that cognitive paradigm, that cognitive thinking, reasoning, problem solving, decision making capacity, which is actually there in people. Also, optimism as an individual differences. According to Martin Seligman, optimism was considered as an attribution style, which makes people different from one another. It will you can find that people who are optimistic and people who are pessimistic will find different ways of working. People who are optimistic are usually more permanent, more pervasive. They will keep going on. They will not have negative consequences. Even if they're not succeeding, they will not think about negatives. They are not temporary. Whereas the pessimistic would be very goal specific, very temporary. They are impacted by the external things. Also, coming to the last, where we talk about optimistic workplace, hope, and self efficacy. How are all of these things related? Remember, workplace optimism and workplace actually leads to optimistic people, and a good workplace actually makes sure that you are hopeful about your organization, and this will drive in more higher self efficacy people in it. So optimistic people will actually be very opposite to learned helplessness. They will not learn to give up faster. They'll be less, more strongly waiting for desires to come true. Then we come to the last, which was resilience. Resilience is, it's a developmental process. Goal orientation, coping skill makes you more proactive during adversity. It's both for large, small problems of everyday, but also larger challenges. Identifying resilient qualities would be, you can see the social support system of people, understanding their ways of coping of stressors. How do they identify, fortify, and solve things, and also identifying their motivation forces? Are they external or internal? There are various ways to take care of resilience. Positive emotions is one way you can improve. Strategies to enhance would be enhancing, being confident, being positive, being optimistic again is another outlook. Strategy using attribution, which is your perception should always be not focusing on positive, negative, but on the positive. And strategy using hardiness, which is, hardiness is a part of stress resistant personalities. So if you want to build in resilience, you need to know, you need to be 3 C's: committed, you need to be commitment, giving stronger commitment, control, and taking challenge. So your perception of your life or the situation should be, you should be challenging the situation, you should be controlled, being able to control it, and you should be committed. So that is something that we spoke about. The last concept is emotional intelligence. You need to understand, Salvo and Mayer stated, emotional intelligence is the ability to identify your own feelings and other people's and utilizing that information to manage relationships. Remember, high emotionally intelligent people are far more stable because they're more empathetic, highly motivated. They're very self-aware, not only about themselves, but also about other people. Very self-controlled, emotionally controlled people, and high social skills. So when we speak about high social skills, remember, they are able to effectively lead the change, do not get cluttered when change comes in. They're very controlled. They do not act out. They find situations to be trustworthy. And they're very confident because they're self-aware, not only about themselves, but other people. So we need to know that any individual will require in their workplace a people who's emotionally stronger and stable. The reason is they're far more empathetic, more confident, highly motivated, optimistic in their approach, do not gives up. They're more permanent stakers, self-controlled, they will not have an emotional outburst, and they have very effective social skills. Social skills is they are able to build better teams, they are able to lead better, they're optimistic while leading, very patient
for their turns, very sensitive about people and themselves. So emotional intelligence in workplace is a growing, it's a very growing topic nowadays, and it's equally gaining a lot of attention. So we need to be all emotionally intelligent, and as organizational psychologists, we ourselves should be very emotionally intelligent, being stable, empathetic, highly motivated, being aware of ourselves and others, and controlled and high social skills. That's something that will help us sail through as emotional psychologists, which finishes the entire unit of BPCE 146 of all units. Thank you.
యొక్క లక్ష్యాలు సిఐఎస్ నిర్మాణం దాని గురించి వివరించడం జరుగుతుంది. సిఐఎస్ మరియు దాని అధికారుల విధానం మరియు పనితీరు వివరించడం జరుగుతుంది. సిఐఎస్ యొక్క విధులు మరియు అధికారాలను గురించి తెలియజేయబడుతుంది. మరియు సిఎస్ నిర్వహించిన ప్రముఖ కేసులను పరిశీలించి ఇది పాలనకు ప్రభావితం చేస్తుందో ఎలా చేస్తుందో గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దీని యొక్క పరిచయం కొత్త సహస్రాబ్ది ప్రభుత్వం దాని సంస్థలు మరియు ప్రజా జీవితంతో సంబంధం ఉన్న సమాజంలోని అన్ని వర్గాల పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారించే సుపరిపాలన యుగం అవుతుందని హామీ ఇస్తుంది. ఈ యొక్క ఏంటిది కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మూడు విషయాలు చక్కగా ఉన్నాయి. ఒకటి పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం. ఇది సుపరిపాలన తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ప్రపంచీకరణ మరియు జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల పరస్పర ఆధారపడడం ద్వారా ఈ ధోరణులు మరియు ప్రేరేపించబడ్డాయి. సమాచార స్వేచ్ఛకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత సమాచారాన్ని పొందడం ద్వారా ప్రజా వ్యవహారాల్లో పాల్గొనడాన్ని ఇది సులభతరం చేస్తుంది. సమాజంలో ప్రజలు మెరుగైన ఎంపికలు చేసుకోవచ్చు మరియు వారి ప్రజాస్వామ్య హక్కులను వినియోగించుకోవచ్చు. సమాచార హక్కు ఎన్నికైన ప్రతినిధుల న్యాయాధికారాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఎందుకంటే వారు తమ పౌరుల అవసరాలను బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇది విశ్వసనీయతను కూడా పెంచుతుంది. ప్రతి ప్రజా అధికారం యొక్క పనితీరులో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం పెంపొందించడం, సమాచార ప్రదాత మరియు సమాచార అన్వేషకుడు మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడం, ప్రజా పరిపాలనలో సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, అవినీతిని తగ్గించడం మరియు సుపరిపాలన ప్రోత్సహించడం. ఆర్టీఐ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ చట్టం అమలు వెనుక ఉన్న శాసన ఉద్దేశం అంతేకాకుండా పేదరికంలో లేదా శక్తిహీన పరిస్థితిలో నివసిస్తున్న వారికి ఈ చట్టం జీవనోపాధిగా ఉంటుంది. ప్రతి ప్రభుత్వ సంస్థ పనితీరులో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనాన్ని ప్రోత్సహించడాన్ని, ప్రభుత్వ సంస్థల నియంత్రణలో పౌరులకు సమాచారాన్ని పొందే హక్కు యొక్క ఆచరణాత్మక పనులు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆర్టీఐ చట్టం యొక్క లక్ష్యం నెరవేరుస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క సమాచార హక్కు ఏదైతే ఉందో ఆర్టీఐ చట్టం యొక్క లక్ష్యం, కారణాలు, నిబంధన ప్రతి ప్రజా అధికారం యొక్క పనితీరులో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనాన్ని ప్రోత్సహించడం, పౌరులు ప్రజాధికారుల నియంత్రణలో సమాచారాన్ని ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఆర్టీఐ 2005 సమర్థవంతంగా పనిచేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ 2005 ఆర్టీఐ చట్టం సెక్షన్ 12, 2005 ఆర్టీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 2 క్లాస్ బిలోని సబ్సెక్షన్ క్లాస్ 1 కింద ఏర్పాటైంది. సిఐసి అక్టోబర్ 2005లో అధికారిక గెజిట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ద్వారా స్థాపించబడింది. సెక్షన్ 13 మరియు 14 ప్రధాన సమాచార సెక్షన్ 13, 14 ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు సమాచార కమిషనర్ల సేవా నిబంధనలు మరియు షరతులు అందిస్తాయి. సిఐఎస్ యొక్క అధికారాలు మరియు విధులు అప్పీళ్లను స్వీకరించి మరియు జరిమానా విధించే అధికారంతో సహా చట్టంలోని సెక్షన్ 18 నుండి 20 కింద చేర్చబడ్డాయి. ఈ చట్టంలో ఏంటిది అంటే ఎవరైతే తప్పు చేస్తే వాళ్ళ చట్టాన్ని ఆ సెక్షన్ 18 నుంచి 20 కింద తప్పు చేసిన వాళ్ళ జరిమానా కూడా విధించబడుతుంది. ఇందులో అప్పీలు స్వీకరించి మరియు జరిమానా విధించే అధికారం సెక్షన్ 18 నుంచి 20 కింద చర్చించబడ్డాయి. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ అధికారుల నిబంధనలను పర్యవేక్షించడం మరియు నివేదికను పంపే బాధ్యత
కూడా కమిషన్కు అప్పగించబడింది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ 2005 ఆర్టీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 12 క్లాస్ 1 ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికార గెజెట్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఈ చట్టం కింద ఇవ్వబడిన అధికారులను వినియోగించడానికి మరియు కేటాయించిన విధులను నిర్వహించడానికి కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అని పిలువబడే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఉపసెక్షన్ 2 క్లాస్ 2 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్లో ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు అవసరమని భావించి 10 మందికి మించని కేంద్ర సమాచార కమిషనర్లు ఉంటారు. సెక్షన్ 2 క్లాస్ డి ప్రకారం చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అండర్ సెక్షన్ 12 సబ్ సెక్షన్ క్లాస్ 3 కింద నియమించబడిన ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ గురించి తెలియజేస్తుంది. ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు ఇతర సభ్యుల యొక్క నియామకం. సెక్షన్ 12 క్లాస్ 3 ప్రకారం ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు సమాచార కమిషనర్లను ఒక కమిటీ సిఫార్సుపై రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు. నియామక కమిటీలో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారు. అందులో ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారు. ఒకటి కమిటీకి చైర్మన్ ఉండే ప్రధానమంత్రి. ఈ సమాచార కమిషన్కి చైర్మన్గా ఉండేది ప్రధానమంత్రి. తర్వాత రెండో వ్యక్తి లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు మరియు మూడోది ప్రధానమంత్రి నామినేట్ చేసే కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రి. ముగ్గురు ఉంటారు. ఒకటి ప్రధానమంత్రి చైర్మన్గా ఉంటాడు, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉంటాడు, అలాగే ప్రధానమంత్రి నామినేట్ చేయబడిన ఒక కేబినెట్ మంత్రి అందులో సభ్యులు ఉంటారు. సెక్షన్ 12లోని ఉపసెక్షన్ 3కి వివరణ స్పష్టం చేస్తూ ప్రజాసభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు గుర్తించబడినప్పుడు ప్రజాసభలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైన ఏకైక అతిపెద్ద సమూహం యొక్క నాయకుడిని ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పరిగణిస్తారు. సిఐఎస్ సూపరింటెండెంట్స్ డైరెక్టర్ మరియు మేనేజ్మెంట్స్. సూపరింటెండెంట్స్ డైరెక్షన్ మరియు మేనేజ్మెంట్. సెక్షన్ 12లోని సబ్సెక్షన్ 4 క్లాస్ 4 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ వ్యవహారాల సాధారణ పర్యవేక్షణ, దిశానిర్దేశం మరియు నిర్వహణ ప్రధాన సమాచార కమిషన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి. ఆయనకు ఇతర సమాచార కమిషనర్లు సహాయం చేస్తారు. ఈ చట్టం కింద మరే ఇతర అధికారం ఆదేశం ఇవ్వబడి లేకుండా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ స్వయం ప్రతిత్తుతో అమలు చేయగల లేదా చేయగల అన్ని అధికారాలు మరియు చర్యలు మరియు పనులను ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ వినియోగించవచ్చు మరియు చేయవచ్చును. సిఐఎస్ మరియు ఇతర సభ్యుల నియామకానికి అర్హతలు. సెక్షన్ 12లోని సబ్సెక్షన్ 5 ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు ఇతర సభ్యుల నియామకానికి అర్హతలను నిర్దేశిస్తుంది. ఇది ప్రధాన సమాచార కమిషనర్తో సహా సిఐఎస్ సభ్యులు ప్రజా జీవితంలో ప్రముఖులుగా ఉండి చట్టం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సామాజిక సేవ, నిర్వహణ, జర్నలిజం, మాస్ మీడియా లేదా పరిపాలన మరియు పాలనలో విస్తృత జ్ఞానం మరియు అనుభవం కలిగిన వ్యక్తులను ఇందులో సభ్యులుగాను నియమించబడతారు. ఉపవిభాగం క్లాస్ 6 ప్రకారం ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ ఏ రాష్ట్రం లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యుడు లేదా శాసనసభ్యుడు కాకూడదు లేదా వారు ఏ ఇతర లాభదాయకమైన పదవిలో ఉండకూడదు. కమిషన్ సభ్యులు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం కలిగి ఉండకూడదు లేదా ఏదైనా వ్యాపారం నిర్వహించకూడదు లేదా ఏదైనా వృత్తిని కొనసాగించకూడదు. ఇలాంటి అన్ని లేకున్న వ్యక్తిని
ఈ యొక్క సమాచార కమిషన్లో సభ్యులుగాను నియమించబడతారు. సిఐసి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం సెక్షన్ 12 క్లాస్ 7 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ప్రధాన కార్యాలయం ఢిల్లీలో ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందస్తు అనుమతితో కేంద్ర సమాచార కమిషన్ భారతదేశంలోని ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయవచ్చు. బెంచ్లు కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంది. బెంచ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయం కూడా ఉంది. 2005 మే 22న భారత ప్రభుత్వం ఆర్టీఐ దరఖాస్తులు మరియు అప్పీళ్లను విచారించడానికి సిఐసి ద్వారా బెంచ్ల ఏర్పాటుపై స్పష్టతకు సంబంధించి ఆఫీస్ మెమరాండం జారీ చేసింది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఫిర్యాదులు మరియు అప్పీళ్లపై బెంచ్లను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ గమనించబడిందని పేర్కొంది. బెంచ్ల ఏర్పాటు సంబంధించి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే మే 22, 2005న భారత ప్రభుత్వం ఆర్టీఐ దరఖాస్తులు మరియు అప్పీళ్లను విచారించడానికి సిఐసి ద్వారా బెంచ్ల ఏర్పాటుపై స్పష్టతకు సంబంధించి ఆఫీస్ మెమరాండం జారీ చేసింది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఫిర్యాదులు మరియు అప్పీళ్ల బెంచ్లపై ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ బెంచ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించి చట్టంలో నిర్దిష్ట నిబంధన ఉంటేనే బెంచ్ల ద్వారా పని చేయగలదు. ఆర్టీఐ అయితే ఇది ఈ యొక్క బెంచ్ల ద్వారా ఆర్టీఐ చట్టంలో సెక్షన్ 12 క్లాస్ 4 నిబంధన ప్రధాన సమాచార కమిషనర్కు బెంచ్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అధికారం ఇవ్వదు. అందువల్ల ఫిర్యాదులు మరియు అప్పీళ్లపై నిర్ణయాలు ఆర్టీఐ చట్టం 2005లోని సెక్షన్ 2 క్లాస్ బిలో నిర్వచించిన విధంగా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ తీసుకోవాలి మరియు కమిషన్ బెంచ్లే తీసుకోకూడదని సూచించబడింది. సిబ్బంది మరియు శిక్షణ విభాగం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ బెంచ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సమాచార కమిషనర్లు 5 సంవత్సరాల పదవీ కాలం లేదా వారికి 65 సంవత్సరాలు వయస్సు వచ్చే వరకు ఏది ముందైతే అది మరియు తిరిగి నియామకానికి అర్హులు కారు. ఒకవేళ సమాచార కమిషనర్ అయితే నియమించబడితే వాళ్ళు ఒకసారి నియమిస్తే తర్వాత వాళ్ళకి రెండోసారి ఛాన్స్ ఉండదు. నిబంధన సెక్షన్ 13 క్లాస్ 2 నిబంధన ప్రకారం ఈ సబ్సెక్షన్ కింద తన పదవిని ఖాళీ చేసిన ప్రతి సమాచార కమిషనర్ సెక్షన్ 2లోని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గ్రాఫ్ 3లోని ఉపవిభాగం క్లాస్ 3లోని ప్రకారం వర్తమాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. అంటే ఉపవిభాగం క్లాస్ 3 ప్రచారం ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ కార్యాలయంలోకి ప్రవేశించే ముందు రాష్ట్రపతి లేదా ఆమె నియమించిన ఇతర వ్యక్తి ముందు ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలి. మొదటి షెడ్యూల్లో ఇచ్చిన ప్రొఫార్మాపై ప్రమాణం చేయాలి. సెక్షన్ 13లోని సబ్ సెక్షన్ క్లాస్ 4 ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషన్
ఎన్నికైన సమాచార జనరల్ లేదా సమాచార కమిషన్కు తెలిపవలసింది. సిఐసి చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, సిఐసి ఐసీలు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ టెక్నాలజీ ఆన్ అదర్ grounds they will be SIM. I think అయితే సెక్షన్ 13లోని సబ్సెక్షన్ క్లాస్ 5 అయితే ప్రధాన సమాచార కమిషన్ లేదా సమాచార కమిషన్ నియామక సమయంలో భారత ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద గతంలో చేసిన ఏదైనా సేవకు సంబంధించి వైకల్యం లేదా గాయపడిన పెన్షన్ కాకుండా ఇతర పెన్షన్ పొందుతున్నట్లయితే ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ సేవకు సంబంధించి అతని జీతం ఆ పెన్షన్ మొత్తంలో తగ్గించబడుతుంది. ఇందులో కమ్యూట్ చేయబడిన పెన్షన్ భాగం మరియు రిటైర్మెంట్, గ్రాట్యుటీ, సమానమైన పెన్షన్ మినహా ఇతర రకాల పదవి విరమణ ప్రయోజనాలకు సమానమైన పెన్షన్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా కమిషనర్ నియామకం సమయంలో ఏదైనా కేంద్ర చట్టం లేదా రాష్ట్ర చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన కార్పొరేషన్ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాజమాన్యంలో లేదా నియంత్రణలో ఉన్న ప్రభుత్వ సంస్థలో అందించబడిన ఏదైనా మునుపటి సేవకు సంబంధించి కేంద్ర విచారణ ప్రయోజనాలు పోగొడుతున్నట్లయితే చీఫ్ సర్వీస్కు సంబంధిత లెటర్ రాయవలసి ఉంటుంది. అయితే సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ పదవి విరమణ ప్రయోజనాలు సమానమైన పెన్షన్ మొత్తాన్ని తగ్గించాలి. అంతా కాకుండా ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు సమాచార కమిషనర్ జీతాలు, భత్యాలు మరియు ఇతర సేవా నిబంధనలు వారి నియామకం తర్వాత వారికి ప్రోత్సాహకాలను అందిస్తుంది. ఉపవిభాగం అంతేకాకుండా ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ మరియు సమాచార కమిషనర్ జీతభత్యాలు మరియు ఇతర సేవా నిబంధనలు వారి నియామకం తర్వాత వారికి ప్రతికూలంగా మార్చకూడదు. ఒకసారి చేసినామంటే వారికి వ్యతిరేకంగా చేయాల్సిన పని ఉండదు. ఉపవిభాగం క్లాస్ 6 ప్రకారం ఉపవిభాగం క్లాస్ 6 ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధాన సమాచార అయితే ఈ యొక్క సమాచార ఇతర ఉద్యోగులు నియమించబడుతున్నారు. ఆర్టీఐ సవరణ చట్టం 2019 తర్వాత ఆర్టీఐ చట్టం 2005 ఆర్టీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 11ని సవరించడం ద్వారా కేంద్రంలో మరియు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన సమాచార కమిషనర్లు, సిఐసి చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్లు, సమాచార కమిషనర్లు, ఐసిఎస్ మరియు సేవా నిబంధనలు మరియు షరతులను మార్చి దిగువ ఉన్న పట్టిక 4.1 2005 మరియు 2019 చట్టాలు తులనాత్మక నిబంధనలను చూపుతున్నాయి. ఆగస్టు 1, 2019 అమలులోకి వచ్చే సమాచార హక్కు చట్టం 2005 మరియు సమాచార హక్కు చట్టం సవరణ చట్టం 2019 నిబంధనలు పోలిక. ప్రొవిజన్ అంటే సమాచార హక్కు చట్టం 2005, ఆర్టీఐ సవరణ 2019 యొక్క వివిధ విభాగాల గురించి ఇప్పుడు వాటి మధ్య తేడా గురించి తెలుసుకుందాం.
ప్రొవిజన్ 8(13) సెక్షన్ అంటే ఇక్కడ సమాచార హక్కు చట్టం 2005, ఆర్టీఐ సవరణ చట్టం 2019 మధ్య ఏముందో చదువుతాను. అయితే స్థాయితో పాటు 5 సంవత్సరాల పాటు 65 సంవత్సరాల ముందు ఏది ముందైతే దాన్ని పదవి నుంచి తొలగించబడతారు. అప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వాలను కానీ నిర్వహిస్తుంది. ప్రధాన కమిషనరు, సమాచార కమిషనర్లు కూడా ఉంటారు. అయితే దీన్ని తొలగిస్తుంది. ఏది ముందుగా వర్తిస్తుందో అది నిర్వహిస్తుంది మరియు చట్టం సమాచార హక్కు మరియు పేర్కొనగలుగుతున్నారు. జీతం యొక్క పరిణామం. ఇందులో సిఐసి మరియు ఐసీల యొక్క జీతం వరుసగా ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మరియు ఎన్నికల కమిషనర్ చెల్లించే జీతానికి సమానంగా ఉంటాయి. అంటే చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, అలాగే ఎలక్షన్ కమిషనర్లు మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ యొక్క జీతపత్రాలు సమాన హోదాలో ఉంటాయి. ఈ యొక్క చట్టం నిబంధనలు తొలగిస్తుంది మరియు కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల యొక్క సిఐసిలు మరియు ఐసీలో జీతాలు, భత్యాలు మరియు ఇతర సేవా నిబంధనలు మరియు షరతులను కేంద్ర రాష్ట్ర నిర్ణయం ప్రకారం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో చట్టం ఎలా చెబుతుంది? సిఐసి మరియు ఐసీల యొక్క నియామకం వారు మునుపటి ప్రభుత్వ సేవ కోసం పెన్షన్ లేదా ఏదైనా ఇతర పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు పొందినట్లయితే వారి జీతాలను ఒక నిబంధనల ద్వారా తగ్గించడం చట్టం తొలగిస్తుంది. పెన్షన్కు సమానమైన మొత్తం మునుపటి ప్రభుత్వ సేవలో క్లాస్ 1 కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు క్లాస్ 2లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద సేవలు ఉన్నాయి. ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సవరణ బిల్లు 2019 లక్ష్యాలు మరియు కారణాల ప్రకటనలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమర్థన. భారత ఎన్నికల కమిషన్ మరియు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్లు నిర్వహిస్తున్న విధులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఎన్నికల కమిషన్ అనేది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 క్లాస్ 1 ద్వారా స్థాపించబడిన ఒక రాజ్యాంగ సంస్థ మరియు ప్రతి రాష్ట్ర పార్లమెంటు మరియు శాసనసభ జరిగే అన్ని ఎన్నికలకు మరియు రాజ్యాంగం ప్రకారం జరిగే రాష్ట్రపతి మరియు ఉపరాష్ట్రపతి కార్యాలయాలకు జరిగే ఎన్నికలకు ఓటర్ల జాబితాల తయారీ మరియు నిర్వహణ యొక్క పర్యవేక్షణ, దిశానిర్దేశం మరియు నియంత్రణకు బాధ్యత వహిస్తుంది. మరోవైపు కేంద్ర సమాచార కమిషన్ మరియు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్లు సమాచార హక్కు చట్టం 2005 నిబంధనల ప్రకారం స్థాపించబడిన చట్టబద్ధమైన సంస్థలు. అందువల్ల భారత ఎన్నికల కమిషన్ మరియు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర సమాచార కమిషన్ల ఆదేశం భిన్నంగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటి స్థితి మరియు సేవా పరిస్థితులను అందువల్ల వాటి సేవా పరిస్థితులను తదనుగుణంగా హేతుబద్ధీకరించాలి. ఆర్టీఐ సవరణ బిల్లు నంబర్ 181 ఆఫ్ 2019 15 జూలై 2019లో లోకసభలో ప్రవేశపెట్టారు.
ప్రధాన సమాచార హక్కు ప్రధాన కమిషనర్ ఆర్టీఐ బిల్లును ఎప్పుడైతే చేపించామో దాని ద్వారా మనకు కావలసిన విధి విధానాల రూపకల్పనలో ఎన్నో రకాల విధానాలు తెలియజేస్తుంది. భారత రాష్ట్రపతి మరియు ఉపరాష్ట్రపతి కార్యం జరిగే ఎన్నికలు చేస్తుందో అప్పుడు 2019 ఆర్టీఐ సవరణ చట్టం 2019 ప్రకారం రూపొందించారు. ప్రభుత్వం యొక్క ప్రతి నియమాలు 2019 ప్రకారం రూపొందించారు. ప్రభుత్వం ఒక పత్రికా ప్రకటనలో నియమాలు పరిపాలన స్వభావం కలిగి ఉంటాయి మరియు సంబంధిత సంస్థ యొక్క అంతర్గత పరిపాలనకు మాత్రమే సంబంధించినది. ఐటీ ఐ ఆర్టీఐ చట్టంలోని 11వ అధ్యాయంలో ఇవ్వబడిన ప్రజా అధికారాలు మరియు ప్రజా సమాచారం అధికారులు బాధ్యతలను ఏ విధంగానూ ప్రభావితం చేయరు. కాబట్టి 5వ భాగం అధ్యాయం కింద సంబంధిత నిబంధనలు మారకుండా ఉండడంతో సమాచార భవిష్యత్తు అధికారుల అధికారుల విధులు బలీనంగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ సంస్థల యొక్క స్వాతంత్రం మరియు స్వయం ప్రతిపత్తి కూడా అంతగా లేవు. సిఐసి లేదా ఐసి తొలగింపు సెక్షన్ 14 క్లాస్ 1 ప్రకారం సబ్సెక్షన్ క్లాస్ 3లోని నిబంధనలకు లోబడి రాష్ట్రపతి చేసిన సూచనపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపి ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఇతర సమాచార కమిషనర్ను అకారణం చేత తొలగించాలని నివేదించిన తర్వాత ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఏదైనా సమాచార కమిషనర్ దుష్ప్రవర్తన లేదా అసమర్థత నిరూపించబడిన కారణంగా రాష్ట్రపతి ఆదేశం ద్వారా వీరిని పదవి నుంచి తొలగించింది. ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఇతర సమాచార విభాగాన్ని ఉపవిభాగం క్లాస్ 3 ఇలా చెబుతుంది. ఉపవిభాగంలో ఏమీ ఉన్నప్పటికీ క్లాస్ 1 ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ సందర్భాన్ని బట్టి ఈ క్రింది సందర్భాల్లో రాష్ట్రపతి ఆదేశం ద్వారా ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఏదైనా ఇతర సమాచార కమిషనర్ పదవి నుండి తొలగించవచ్చు. అయితే ఇలా ఎప్పుడు తీశారంటే 1 దివాలా తీసినట్లు నిర్ధారించబడినప్పుడు, బి అధ్యక్షుడి అభిప్రాయం ప్రకారం నైతిక దుర్బల్యతని కలిగి ఉన్న నేరానికి దోషిగా నిర్ధారించబడినప్పుడు, లేదా తన పదవీ కాలంలో తన కార్యాలయ విధులకు వెలుపల ఏదైనా చెల్లింపు ఉద్యోగంలో పాల్గొంటాడు, లేదా అధ్యక్షుడి అభిప్రాయం ప్రకారం మనస్సు లేదా శరీరం బలహీనంగా ఉండడం వల్ల పదవిలో కొనసాగడానికి అనర్హుడు. ప్రధాన సమాచార కమిషనర్గా అతని విధులను ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేసే విధంగా ఆర్థిక లేదా ఇతర ప్రయోజనాలకు సంపాదించి ఉంటే అప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఇతర కమిషనర్లు తొలగించబడతారు. భారత ప్రభుత్వం లేదా దాని తరపున చేసుకున్న ఏదైనా ఒప్పందం లేదా ఒప్పందంపై ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా సమాచార కమిషనర్ ఏ విధంగానైనా ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, లేదా దాని లాభంలో లేదా దాని నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఏదైనా ప్రయోజనం లేదా జీవితంలో ఏ విధంగానైనా పాల్గొంటే సభ్యుడిగా కాకుండా మరియు ఒక సంస్థాగత కంపెనీలోని ఇతర సభ్యులతో ఉమ్మడిగా పాల్గొంటే అతను దుష్ప్రవర్తనకు పాల్పడినట్లు భావించబడుతుంది. సెక్షన్ 14 క్లాస్ 4 అని ఇక్కడ పేర్కొన్నది. సిఐసి లేదా ఐసి యొక్క సస్పెన్షన్ అంటే
భారత రాష్ట్రపతి 14 సెక్షన్ 14 క్లాజ్ 2 ద్వారా ముందస్తు ప్రవర్తన లేదా అసమర్థత గురించి సుప్రీంకోర్టుకు సూచన చేయబడిన ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ లేదా ఇతర సమాచార కమిషనర్లో విచారణ సమయంలో విధుల నుండి సస్పెండ్ చేయడానికి మరియు అవసరమైతే కార్యాలయానికి హాజరు కాకుండా నిషేధించడానికి అధికారం ఇవ్వబడుతుంది. ఉపవిభాగం కింద దుష్ప్రవర్తన లేదా అసమర్థత గురించి అసమర్థతను తెలియజేయబడుతుంది. అటువంటి సూచనపై సుప్రీంకోర్టు నివేదిక అందిన తర్వాత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు జారీ చేసే వరకు అయితే అటువంటి కమిషనర్ సస్పెన్షన్ సమయంలో అతను లేదా ఆమె సస్పెన్షన్ కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి అనుమతించబడిన జీతం మరియు జీతభత్యాలు అర్హులు అనగా విచారణ తర్వాత జారీ చేయబడే తుది ఉత్తర్వుకు లోబడి ఉంటుంది. సిఐసి అధికారాలు మరియు విధులు. ఆర్టీఐ చట్టం 2005లోని 5వ అధ్యాయం సెక్షన్ 18, 20 సెక్షన్ 18 నుండి 20 వరకు సిఐసి యొక్క అధికారం మరియు విధులను అప్పీలను స్వీకరించే మరియు జరిమానాలు విధించే దాని హక్కును విస్తరిస్తాయి. 4వ అధ్యాయం సెక్షన్ 25 అన్ని కేంద్ర ప్రజా అధికారులను సిఐసి పర్యవేక్షించడానికి మరియు నిబంధనల అమలు గురించి నివేదించడానికి అందిస్తుంది. పార్లమెంటు ముందు ఉన్న చట్టం సిఐసి యొక్క అధికారాలు మరియు విధులను సవివరంగా చర్చిద్దాం. ఫిర్యాదును స్వీకరించడానికి మరియు విచారించడానికి అధికారం సెక్షన్ 18 క్లాజ్ 1 ప్రకారం కింది పరిస్థితుల్లో ఏ వ్యక్తి నుండైనా ఫిర్యాదును స్వీకరించి విచారించే అధికారం సిఐసికి ఉంది. పిఐఓ లేదా ఏపిఐఓ నియమించబడినందున అప్పీలుదారు ఆర్టీఐ దరఖాస్తును సమర్పించలేనప్పుడు లేదా వారు ఆర్టీఐ దరఖాస్తును తీసుకోవడానికి నిరాకరించినప్పుడు పిఐఓ ద్వారా సమాచారం నిరాకరించబడినప్పుడు నిర్దేశించిన కాల పరిమితిలోపు సమాచారం అందించినప్పుడు నిబంధనలో పేర్కొన్న దానికంటే ఎక్కువ రుసుము వసూలు చేసినప్పుడు అప్పీలుదారునికి అసంపూర్ణమైన తప్పుదారి పట్టించేలా లేదా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు సెక్షన్ 4 యొక్క ఉల్లంఘన వంటి ఏదైనా ఇతర విషయంలో ఉపవిభాగం క్లాస్ 2 ప్రకారం ఈ విషయంపై దారిత్వం చేయడానికి సహేతుకమైన కారణాలు ఉన్నాయని కేంద్ర సమాచార కమిషన్ సంతృప్తి చెందితే దానికి సంబంధించి విచారణను ప్రారంభించవచ్చును. సివిల్ కోర్టు అధికారాలు. సబ్సెక్షన్ క్లాజ్ 3 సివిల్ కోర్టు అధికారాలను ప్రసాదిస్తుంది. అయితే ఈ సెక్షన్ కింద ఏదైనా విషయాన్ని అంటే సెక్షన్ క్లాజ్ 3 సివిల్ కోర్టు అధికారులను అందిస్తుంది. ఈ సెక్షన్ కింద ఏదైనా విషయాన్ని విచారించేటప్పుడు సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ 1908 కింద దావాను విచారించినప్పుడు సివిల్ కోర్టుకు అన్ని అధికారులను కేంద్ర సమాచార కమిషన్ కలిగి ఉంటుందని ఇది పేర్కొంది. ఈ కింది విషయాలకు సంబంధించి వ్యక్తులను పిలిపించి హాజరును మరియు హాజరుపరచడం మరియు ప్రమాణం చేయడం ద్వారా మౌఖిక లేదా వ్రాతపూర్వకంగా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి మరియు పత్రాలు లేదా వస్తువులను సమర్పించడానికి వారిని బలవంతం చేయడం. బి. పత్రాల ఆవిష్కరణ మరియు తనిఖీని కోరడం. సి. అఫిడవిట్పై సాక్ష్యాలను స్వీకరించడం. సి. ఈడి ఏదైనా కోర్టు లేదా కార్యాలయం నుండి ఏదైనా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్
ద్వారా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ద్వారా కాపీలను అభ్యర్థించవచ్చును. అంటే అఫిడవిట్ సాక్ష్యాలు స్వీకరించడం, ఏదైనా కోర్టు లేదా కార్యాలయం ఏదైనా పబ్లిక్ రికార్డు లేదా దాని కాపీలను అభ్యర్థించడం, సాక్షులను లేదా పత్రాలను పరిశీలించడానికి సమన్లను జారీ చేయడం మరియు సూచించబడే ఏదైనా ఇతర విషయం రికార్డులను యాక్సెస్ చేసే విధానం. ఈ చట్టం కింద ఏదైనా ఫిర్యాదు విచారణ ఉదయం విచారణ సమయంలో పార్లమెంట్ చేసిన మరే ఇతర చట్టంలోనైనా చట్టంలో ఏదైనా విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఏదైనా రికార్డును పరిశీలించవచ్చని ఉపభోగం క్లాస్ 4 పేర్కొంది. కమిషన్ యొక్క అప్పిలేట్ అధికారి పరిధి అంటే ఎవరికైతే కమిషన్ చేసుకుంటున్నో ఆ అప్పిలేట్ అధికారి యొక్క పరిధి అతను ఎంతవరకు పనిచేయాలో అది ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తాను. ఆర్టీఐ విధానం అప్పీల్ కోసం 2 అంచెల యంత్రాంగాలను నిర్మిస్తుంది. సెక్షన్ 19 కమిషన్కు అప్పీల్ను స్వీకరించే అధికారాన్ని ఇస్తుంది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అప్పీల్ విధానం నియమాలు 2005 నోటిఫై చేయబడ్డాయి. ఈ నియమాలు అప్పీల్లోని విషయాలు, అప్పీలుతో జత చేయబడిన పత్రాలు మరియు అప్పీలును నిర్ణయించే విధానాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 1 ప్రకారం పేర్కొన్న సమయంలో నిర్ణయం అందుకొని లేదా కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారి నిర్ణయంతో ఏ వ్యక్తి అయినా ఏ వ్యవధి ముగిసినప్పటి నుండి లేదా అటువంటి నిర్ణయం తుది అయినప్పటి నుండి 30 రోజుల్లోపు కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారి కంటే సీనియర్ హోదాలో ఉన్న అధికారికి మొదటి అప్పీల్ను సమర్థించవచ్చు. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 1 నిబంధన ప్రకారం 30 రోజులు వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత కూడా అప్పీలుదారుడు తగిన కారణాల వల్ల సకాలంలో అప్పీలు దాఖలు చేయకుండా నిరోధించడానికి అతను లేదా ఆమె ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలియజేస్తుంది. ఆసక్తికరమైన విషయాలను మనము అతను లేదా ఆమె సంతృప్తి చెందితే ఈ యొక్క ఆసక్తికరమైన ఆసక్తికరమైన అప్పీలను అంగీకరించవచ్చు. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 2 ప్రకారం సెక్షన్ 11 కింద కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారి 3వ పక్ష సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయమని చేసిన ఆదేశాన్ని వ్యతిరేకంగా 3వ పక్షం అప్పీలు దాఖలు చేస్తున్నప్పుడు సంబంధిత 3వ పక్షం అప్పీలు చేయాలి. సెక్షన్ 19 ప్రకారం సెక్షన్ 19 క్లాస్ 2 ప్రకారం సెక్షన్ 11 లేదా ప్రజా సమాచార అధికారి 3వ పక్ష సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయమని చేసిన ఆదేశాన్ని వ్యతిరేకంగా 3వ పక్షం అప్పీలు దాఖలు చేసినప్పుడు సంబంధిత 3వ పక్షం ఆ ఉత్తర్వుల తేదీ నుండి 30 రోజులుగా అప్పీలును చేస్తుంది. మొదటి అప్పీల్లో సబ్సెక్షన్ క్లాస్ 1 లేదా క్లాస్ 2 కింద మొదటి అప్పీల్ దాఖలు చేసిన నుండి మనం 30 రోజుల్లో నుంచి 45 రోజులకు మించకుండా పొడిగించిన వ్యవధిలో పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది. సిపిఐఓ అప్పీలేట్ అధికారి జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయలేకపోతే
మరియు ఉన్నతాధికారుల జోక్యం అవసరమైతే అప్పీలేట్ అథారిటీ ఈ విషయాన్ని సిపిఐఓపై చర్య తీసుకోవడానికి అర్హత కలిగిన ప్రభుత్వ అధికారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలి. అటువంటి సమర్థత అధికారి ఆర్టీఐ చట్టంలోని నిబంధనల అమలును నిర్ధారించడానికి అవసరమైన చర్య తీసుకోవాలి. ఆర్టీఐ చట్టం 2005కు వ్యక్తిగత మరియు శిక్షణ విభాగం నంబరు 10/23/2007 ఐఆర్ తేదీ 9 జూలై 2007 ఒక ఆఫీస్ మెమోరాండం ఆఫీస్ మెమోరాండం జారీ చేయబడింది. రెండవ అప్పీల్ సెక్షన్ 19 క్లాస్ 3 ప్రకారం మొదటి అప్పీలేట్ అథారిటీ నిర్ణయంతో అప్పీలుదారు సంతృప్తి చెందకపోతే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన తేదీ నుండి 90 రోజుల లోపు సమాచార కమిషన్కు రెండవ అప్పీల్ దాఖలు చేయాలి. మొదటి అప్పీల్ పారవేయడం సబ్సెక్షన్ క్లాస్ 1 లేదా క్లాస్ 2 కింద మొదటి అప్పీల్ దాఖలు చేసిన తేదీ నుండి 30 రోజులకు లేదా 40 రోజులు మించకుండా పొడిగించిన వ్యవధిని పరిశీలించాలి. దానికి గల కారణం లిఖితపూర్వకంగా నమోదు చేయాలి. మొదటి అప్పీల్ పరిష్కరించడంపై భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం సిపిఐఓ అప్పీలేట్ అథారిటీ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయలేకపోతే మరియు ఉన్నతాధికారుల జోక్యం అవసరమైతే అప్పీలేట్ అథారిటీ ఆ విషయాన్ని సిపిఐఓపై చర్య తీసుకోవడానికి అర్హత కలిగిన ప్రభుత్వ అధికారి దృష్టికి తీసుకురావాలి. అటువంటి సమర్థ అధికారి ఆర్టీఐ చట్టంలోని నిబంధనల అమలును నిర్ధారించడానికి అవసరమైన చర్య తీసుకోవాలి. ఆర్టీఐ చట్టం 2005 వ్యక్తిగత మరియు శిక్షణ విభాగం నంబర్ 10/23/2007 ఐఆర్ తేదీ జూలై 9, 2007 అని ఒక ఆఫీస్ మెమోరాండం ఓఎం ఆఫీస్ జారీ చేయబడింది. రెండవ అప్పీల్ సెక్షన్ 19 క్లాస్ 3 ప్రకారం మొదటి అప్పీలేట్ అథారిటీ నిర్ణయంతో అప్పీల్దారు సంతృప్తి చెందకపోతే నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన తేదీ నుండి 90 రోజుల లోపు సమాచార కమిషన్కు రెండవ అప్పీల్ దాఖలు చేయాలి. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అప్పీలు చేసిన లేదా వాస్తవానికి అందిన అయితే అప్పీల్దారుడు సకాలంలో అప్పీలు దాఖలు చేయకుండా తగిన కారణాలతో నిరోధించబడ్డాడని కేంద్ర సమాచార కమిషన్ సంతృప్తి చెందితే 90 రోజుల వ్యవధిలో ముగిసిన తర్వాత కూడా అప్పీలును స్వీకరించవచ్చు. కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారి నిర్ణయంపై అప్పీలు దాఖలు చేయబడితే అది మూడవ పక్షం సమాచారానికి సంబంధించినదైతే కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఈ మూడవ పక్షానికి వాదనలు వినిపించడానికి సహేతుకమైన అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఏదైనా అప్పీలు విచారణలో అభ్యర్థనను తిరస్కరించడం సమర్థనీయమని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత ఆ అభ్యర్థనకు తిరస్కరించిన కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారిపై ఉంటుంది. రెండవ అప్పీల్ను పరిష్కరించడానికి చట్టంలో ఎటువంటి కాలపరిమితి పేర్కొనలేదని గమనించాలి. ఆర్టీఐ చట్టం కింద అప్పీలును నిర్ణయించడం సిఐసి యొక్క పాక్షిక న్యాయ విధి. అందువల్ల అప్పీలేట్ అథారిటీ న్యాయం జరగడమే కాకుండా అది జరిగినట్లు కూడా కనిపించేలా చేసుకోవాలి. సిఐసి నిర్ణయం కట్టబడి ఉంటుంది. ఉపవిభాగం క్లాస్ 7 ప్రకటిస్తుంది. తుది స్థాయి సమీక్ష న్యాయ వ్యవస్థకు అప్పీలు చేయడం జరుగుతుంది. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 8 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ కింద అధికారాలను కలిగి ఉంటుంది. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 8 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ ఈ కింది అధికారులను కలిగి ఉంటుంది.
ఒకటి, ఈ చట్టంలోని నిబంధనలు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవడానికి అవసరమైన ఏవైనా చర్యలు తీసుకొని ప్రభుత్వ అధికారి యంత్రాంగం కోరడంలో ఒకటి, అభ్యర్థించినట్లయితే ఒక నిర్దిష్ట రూపంలో సమాచారానికి ప్రాప్యతను అందించడం ద్వారా. రెండవది, సందర్భాన్ని బట్టి కేంద్ర ప్రజా సమాచార అధికారిని లేదా రాష్ట్ర ప్రజా సమాచార అధికారిని నియమించడం ద్వారా. మూడు, నిర్దిష్ట సమాచారం లేదా సమాచార వర్గాలను ప్రచురించడం ద్వారా. నాలుగు, నిర్వహణ మరియు విధ్వంసానికి సంబంధించి దాని పద్ధతుల్లో అవసరమైన మార్పులు చేయడం ద్వారా. 5, దాని అధికారులకు సమాచార హక్కుపై శిక్షణ సదుపాయాన్ని పెంచడం ద్వారా. 6, సెక్షన్ 4లోని సబ్సెక్షన్ క్లాజ్ 1లోని క్లాజ్ బిలోకి అనుగుణంగా వార్షిక నివేదికను అందించడం ద్వారా. ఏదైనా నష్టం లేదా ఇతర ఫిర్యాదుకు పరిహారం చెల్లించాలని ప్రజాధికారిని కోరడం. ఇది బి. సి, ఈ చట్టం కింద అందించిన ఏవైనా జరిమానాలను విధించవచ్చు. డి, దరఖాస్తును తిరస్కరించవచ్చును. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 9 ప్రకారం కేంద్ర సమాచార కమిషన్ తన నిర్ణయాన్ని అప్పీలు హక్కుతో సహా ఫిర్యాదుదారునికి మరియు ప్రజా అధికార సంస్థకు నోటీసు ఇవ్వాలి. సెక్షన్ 19 క్లాస్ 10 ప్రకారం చట్టం కింద నిర్దేశించబడిన ప్రక్రియకు అనుగుణంగా కేంద్ర సమాచార కమిషన్ అప్పీలును నిర్ణయించాలి. జరిమానా విధించే అధికారం సెక్షన్ 20 ప్రకారం ఆర్టీఐ చట్టం అమలు మరియు ప్రభావానికి కమిషన్ బాధ్యత వహిస్తుంది. ఆర్పిఐఓ సహేతుకమైన కారణం లేకుండా సమాచారం కోసం దరఖాస్తు స్వీకరించడానికి నిరాకరించినప్పుడు లేదా సెక్షన్ 7 జరిమానా విధించే అధికారం సెక్షన్ 20 ప్రకారం ఆర్టీఐ చట్టం అమలు మరియు ప్రభావానికి కమిషన్ బాధ్యత వహిస్తుంది. పిఐఓ సహేతుకమైన కారణం లేకుండా సమాచారం కోసం దరఖాస్తు స్వీకరించడానికి నిరాకరించినప్పుడు లేదా సెక్షన్ 7లోని సబ్సెక్షన్ క్లాజ్ 1 కింద పేర్కొన్న సమయంలోపు సమాచారాన్ని అందించకపోతే సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు దురుద్దేశంతో తిరస్కరించడం లేదా తెలిసి కూడా తప్పుడు, అసంపూర్ణమైన లేదా తప్పుదారి పట్టించే సమాచారం ఇచ్చినప్పుడు లేదా అభ్యర్థులను సంబంధించిన సమాచారాన్ని నాశనం చేయడం లేదా సమాచారాన్ని అందించడంలో ఏ విధంగానైనా ఆటంకం కలిగించవచ్చు. దరఖాస్తు అందే వరకు లేదా సమాచారం అందించే వరకు కమిషన్ ప్రతిరోజు 250 జరిమానా విధించాలి. అంటే ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క రోజుకు 250. అయితే అటువంటి జరిమానా మొత్తం రూపాయలు 25,000కు మించకూడదు. కమిషన్లా మాత్రమే జరిమానా విధించే అధికారం ఉంది. పిఐఓను తన చర్యలను నిర్ధారించడానికి అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత ఇది చేయాలి. అతను లేదా ఆమె సహేతుకమైన మరియు బాధ్యతాయుతమైన రీతిలో వివరించాలని నిరూపించే బాధ్యత పిఐఓపై ఉంటుంది. అయితే అభ్యర్థనకు సంబంధించి సమాచారం నాశనం చేయడానికి లేదా సమాచారం అందించడం ఏ విధంగా ఆటంకించగలగదు. అయితే ఇది ఈ మానిటరింగ్ మరియు రిపోర్టింగ్ పవర్. అయితే చట్టంలోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం సిఐసి అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులపై తన అధికార పరిధిని ఉపయోగించి వార్షిక నివేదికను తయారు చేయడం మరియు తన ప్రభుత్వానికి ఫార్వర్డ్ చేయడం అనే తన
తన ఆదేశాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇది ప్రభుత్వ అధికారికి పిఏఎస్కు నుండి నిర్ణీత ప్రొఫార్మా సెక్షన్ 25 క్లాస్ 3 ఆర్టీఐ చట్టం 2005లో ఆన్లైన్ త్రైమాసిక రిటర్న్లను ఆహ్వానిస్తుంది. https://cic.gov.in/reports/37 ఈ యొక్క ప్రజల కోసం సమాచార హక్కు చట్టం 2005లోని సెక్షన్ 2 క్లాస్ హెచ్ కింద నిర్మించబడిన అన్ని పిఏలను కమిషన్లో నమోదు చేయాలి. ఆర్టీఐ చట్టం 2005లోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం పిఏలు కమిషన్ త్రైమాసిక రిటర్న్లను సమర్పించాల్సిన చట్టపరమైన అవసరం ఉంది. కమిషన్ చేసిన ప్రయత్నాల కారణంగా 97.17% పిఏలు 2019-20 రిపోర్టింగ్ సంవత్సరం 4 త్రైమాసిక రిటర్న్లు సమర్పించారు. వార్షిక నివేదిక 2019-20 సంవత్సరంలో http://cic.gov.in/reports37లో అమలు చేసింది. సిఐసి యొక్క ల్యాండ్మార్క్ కేసులు తీర్పులు రాజకీయ పార్టీలు ఆర్టీఐ చట్టం పరిధిలోకి వస్తాయి. రాజకీయ పార్టీలు ఆర్టీఐ చట్టం పరిధి తీసుకొచ్చిన మైలురాయి తీర్పును కేంద్ర సమాచార కమిషన్ జూన్ 3, 2013 వెలువరించింది. శ్రీ సత్యానంద మిశ్రా, సమాచార కమిషనర్లు శ్రీ ఎంఎల్ శర్మ, శ్రీమతి అన్నపూర్ణ దీక్షితులతో కూడిన పూర్తి ధర్మాసనం ఈ తీర్పును వెలువరించింది. మిస్టర్ అనిల్ బైరావల్ వర్సెస్ పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2011 అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ ADRకి చెందిన శ్రీ ఎస్సి అగ్రవాల్ మరియు శ్రీ అనిల్ బైరావల్ దాఖలు చేసిన ఆర్టీఐ దరఖాస్తును విచారించడానికి ఈ ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడింది. 6 జాతీయ స్థాయి రాజకీయ పార్టీలను పారదర్శక చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఆర్టీఐ దరఖాస్తు దాఖలు చేయబడింది. ఆ పార్టీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ, భారతీయ జనతా పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా, మార్క్సిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సిపిఐ, నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు 6 బహుజన సమాజ్ పార్టీ సిఐసి. చరిత్రాత్మక ఉత్తర్వులో INC/A/CC, బీజేపీ, సిపిఐ, ఎం బ్రాకెట్లో సిపిఐ, ఎన్సిపి మరియు బిఎస్పీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గణనీయంగా నిధులు సమకూర్చిందని మరియు అందువల్ల ఆర్టీఐ ఏసీఎఫ్ సెక్షన్ 2 క్లాస్ హెచ్ కింద ప్రజా అధికారాలుగా పరిగణించబడుతున్నాయని మేము నిర్ధారించడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని చెప్పబడుతుంది. అయితే జూన్ 3, 2013 ఉత్తర్వు ప్రకారం 2014 నవంబర్ 21న కమిషన్ రాజకీయ పార్టీలకు అవకాశ నోటీసులు జారీ చేసింది. మరియు 2014 నవంబర్ 28న 6 రాజకీయ పార్టీల కమిషన్ ముందు విచారణ హాజరు కావాలని మధ్యంతర ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. కానీ రాజకీయ పార్టీలు మాత్రం హాజరు కాలేదు. 2015 మే 16న సిఐసి మళ్ళీ రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నిబంధనలు పాటించినందుకు ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. మరియు 2013 జూన్ 3న ఇచ్చిన ఉత్తర్వు తుది మరియు కట్టుబడి ఉండేదని పేర్కొంది. చివరిగా రాజకీయ పార్టీలను ఆర్టీఐ పరిధిలోకి తీసుకురావాలని కోరుతూ ఏడీఆర్ మే 19, 2015 సుప్రీంకోర్టులో ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని దాఖలు చేసింది. మరియు ఈ కేసు ఇప్పటికీ సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లోని ఉంది. ఆర్టీఐ చట్టంలోని షెడ్యూల్ కింద సిబిఐ మినహాయింపును క్లెయిమ్ చేయదు. సిబిఐ ఒక డైరెక్ట్ సంస్థ కాబట్టి నిఘా లేదా భద్రతా సంస్థ యొక్క ఉద్దేశించిన ఆర్టీఐ చట్టం యొక్క 2వ షెడ్యూల్ కింద మినహాయింపును క్లెయిమ్ చేయకూడదు అని సిఐసి ఒక మైలురాయి తీర్పులో ఎస్ఎస్ రణావత్ వర్సెస్ అశ్విని కుమార్
సిపిఐఓ అండ్ ఎస్ఎస్పి హెచ్క్యూ తీర్పు చెప్పింది. కేంద్ర సమాచార కమిషన్ సిఐసి ఫిర్యాదును అనుమతిస్తూ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ ప్రధాన కార్యంలోని సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ మరియు సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసులను ఆదేశించింది. దీని యొక్క డైరెక్టర్ నియామకం గురించి పూర్తిగా సమాచారం అందించబడుతుంది. ఢిల్లీ మరియు ముంబైలో పనిచేస్తున్న ప్రస్తుత సిబిఐ అధికారులు చరాస్తులు మరియు స్థిరాస్తుల యొక్క వివరాలు అందించడానికి సిఐసి పిఐఓ మరియు అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఏఐజీ అసిస్టెంట్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ను కూడా ఆదేశించింది. సిబిఐని సమాచారపు చట్టంలోని 2వ షెడ్యూల్ చేర్చిన సిబ్బంది మరియు శిక్షణ శాఖ డిఓపిటి జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ఉల్లంఘిస్తూ సిపిఐఓ వినయంపును కోరింది. జూలై 4 2011 తీర్పు ఇస్తూ అప్పటి కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ ఇలాను ఎటువంటి కారణాలు చెప్పకుండా సిబిఐని అస్పష్టత కవచంతో కప్పి ఉంచి అటువంటి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడం ఆర్టీఐ చట్టంలోని సెక్షన్ 4 క్లాస్ 1 క్లాస్ డిలో పార్లమెంట్ చేసిన వాగ్దానం ఉల్లంఘించడమే. ఎటువంటి కారణాలు ముందుకు తేలినందున ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ అధికారులపై అనేక అవినీతి కేసులు దారిద్ర్య నుండి పారదర్శకతకు మరియు జవాబుదారీతనాన్ని అరికట్టడమే సిబిఐను 2వ షెడ్యూల్లో చేర్చడం యొక్క ఉద్దేశమని పౌరులు ఊహించే అవకాశం ఉంది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సమాచారక చట్టం కింద ప్రజా అధికారి కాదా అంటే 2007లో సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు తమ ఆస్తుల గురించి సమాచారం మరియు వారి ప్రధాన న్యాయమూర్తులకు సమర్పిస్తున్నారు అని అడుగుతూ సుప్రీంకోర్టులో ఒక ఆర్టీఐ దరఖాస్తు చేయబడింది. అయితే ఆ దరఖాస్తును సిపిఐఓ తోసిపుచ్చింది. ఈ కేసులో సిఐసి ఆ సమాచారం అందించాలని సిపిఐఓ ఆదేశించి బాధ్యత సిపిఐఓ సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీ హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేసింది. అక్కడ భారత సుప్రీంకోర్టు వర్సెస్ సుభాష్ చంద్ర అగ్రవాల్ కేసులో సింగిల్ జడ్జ్ సిజేఐ ఒక పబ్లిక్ అథారిటీ అని పేర్కొన్నాడు. సిజేఐ ఒక సింగిల్ జడ్జి ఏంటంటే భారత సుప్రీంకోర్టు వర్సెస్ సుభాష్ చంద్ర అగ్రవాల్ కేసులో సింగిల్ జడ్జి సిజేఐ స్టేట్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పబ్లిక్ అథారిటీ అని పేర్కొన్నారు. అయితే సింగిల్ బెంచ్ నిర్ణయంపై సిపిఐఓ అప్పీల్ దాఖలు చేసిన జనవరి 2010 అక్టోబర్ యొక్క పెద్ద బెంచ్ తన నిర్ణయంలో సిజేఐ ఒక పబ్లిక్ అథారిటీ అని మరియు ఆర్టీఐ చట్టం సిజేఐ కార్యాలను కూడా కవర్ చేస్తుందని నిర్ధారించింది. ఇక మూల్యాంకనం చేయబడిన ప్రధాన పిఐఓ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇందులో ఒక కేసులో సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్ లక్ష్మీకాంతగిరి వర్సెస్ పిఐఓ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ CIS/SA/2015/00/0015554 నిర్ణయం 23/1/2017 కేసులో తన కుమారుడు కౌశిక్ కుమార్ గిరి 2014-15 సంవత్సరానికి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్ కౌన్సిల్లో ప్రయత్నించిన 6 సబ్జెక్టుల స్కాన్ చేసిన సమాధాన పత్రాలను కోరుతూ ఆర్టీఐ దరఖాస్తును చేశారు. సిఐఎస్సి ఆర్టీఐ చట్టం ప్రకారం ప్రజా అధికారం కాదను సెంట్రల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ పేర్కొన్నారు. మొదట అప్పీలేట్ అథారిటీ FAA సిపిఐఓ ఆదేశం నిర్ధారించింది. అప్పీల్దారులు కమిషన్ ఆశ్రయించారు. తమ ప్రజాధికారం కాదని అందువల్ల సమాచారాన్ని పెంచుకోవాల్సిన బాధ్యత తమకు లేదని సిఐఎస్సి వాదన చేసింది. అయితే ఇక్కడ మనము సిఐసి పరిశీలన ఏమిటంటే సిఐఎస్సి అనేది వివిధ రాష్ట్రాల్లో విస్తరించబడిన వేలాది పాఠశాల నియంత్రణ సంస్థ. సిబిఎస్ఈ మాదిరిగానే నియంత్రణ విధులు నిర్వర్తిస్తుంది. అప్పీల్దారు కోరిన విధంగా సమాధాన పత్రాలు సర్టిఫైడ్ కాపీలను అందించాలని కమిషన్ ప్రతివాది అధికారిని ఆదేశించింది. సిబిఎస్ఈ వర్సెస్ ఆదిత్య బందోపాధ్యాయ మరియు ఇతరులు 2011 క్లాస్ 8 SCC
497 కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మైలురాయి తీర్పును ఆధారపడి ఉంది. చివరికి పారదర్శకత ద్వారా విద్యార్థులను కాపాడాలని ఆసక్తితో అభ్యర్థుల సమాచార పత్రాలను పంచుకోవడంపై సూత్రాన్ని పరిష్కరించింది. గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన మైలురాయి తీర్పు సిబిఎస్ఈ లేదా ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయం లేదా మాధ్యమిక విద్యా బోర్డు వంటి చట్టబద్ధమైన సంస్థ నిర్వహించే పబ్లిక్ పరీక్ష రాసే పరీక్షకులకు మూల్యాంకనం చేయబడిన సమాధాన పుస్తకాలను పత్రము, మార్క్ షీట్, రికార్డు మరియు అభిప్రాయం కావడం వలన ఆర్టీఐ చట్టంలో సెక్షన్ 2 క్లాస్ ఎఫ్లో నిర్వహించబడిన సమాచారం యొక్క నిర్వచనానికి వస్తాయి. ఆర్టీఐ చట్టంలోని వివిధ నిబంధనల సమాచారం వ్యాప్తి చేయడానికి దారిసిన విధంగా అర్థం చేసుకో. ఇవి మనకు అతి ముఖ్యమైన కేసులు, వాటి యొక్క వివరాలు మీకు నేను అందించాను. ఇక అక్రమ చట్టబద్ధమైన వేసుల్లో వివరాలు చెప్తూ ఇంతటితో పశ్చిమ బెంగాల్లోని అక్రమ వలసదారులు సంబంధించిన ఫైల్ నోట్స్ వివిధ ప్రదేశాల్లో ఈ యొక్క ఆర్టీ కింద ఎన్నో కేసులను అమోదు చేశారు. కాబట్టి తన యొక్క ఆర్టీ కింద భార్యాభర్తల్లో ఆదాయం గురించి సమాచారం కోరవచ్చును. భర్త తన భార్య బ్యాంక్ వివరాలను కూడా డిమాండ్ చేయకూడదు. భర్త తన భార్య బ్యాంక్ వివరాలను డిమాండ్ చేయకూడదని ఆర్టీఐలో కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక ఇది చివరిగా ఒక కొంచెం చెప్పేస్తాను. ఇంతటితో ఈరోజు పాఠాన్ని ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is উচ্চতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাৰতত তাৰ লগত ৰেগুলেটৰী বডিজ যিমানখিনি আছে ৰেগুলেটৰী বডিজ বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্থা বা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ যিমানবিলাক কাউন্সিল আছে এইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দন্ত চিকিৎসক পৰিষদে হওক বা শিক্ষাৰ বাবে যিমানবিলাক মানে বজোৱা তাৰ লগত দন্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লগত ফাৰ্মাচী কাউন্সিলছখিনি আছে আমি সেইখিনি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি কওঁ ৰেগুলেটৰী বডিজ, এতিয়া কি হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰদান আমাৰ যিমানবিলাক কমিশ্যন আছে অৰ্থাৎ ইউজিচি হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্টছ কমিশ্যন। এতিয়া ইয়াক ইউজিচি আইন দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। ই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানৰ সমন্বয় আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰে আৰু তাৰ লগত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা সংস্থাসমূহকো অনুদান প্ৰদান কৰে। ভাৰতৰ সমগ্ৰ ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি শিক্ষা পৰিষদ তাৰ লগত AICTE আইনৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, যি ভাৰতত গুণগত প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ আমি শীৰ্ষ সংস্থা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰ লগত AICTE প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে মান আৰু আমাৰ যিমানবোৰ সংগঠিত কৰাৰ অৱশ্যক আইনী অধিকাৰ আছে, তাৰ লগতো প্ৰযুক্তি শিক্ষাৰ গুণগত মানৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ পৰ্যবেক্ষণ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা আমাৰ নিশ্চিত কৰে বুলি কয়। তো তাৰ লগতে আমি যেতিয়া কওঁ ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ MCI ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ চনৰ ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ আইনৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল আৰু সলনি কৰা হৈছিলে। তাৰ লগতে পৰিষদে ভাৰতত বিশ্ববিদ্যালয় বা চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি চিকিৎসা যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ আমাৰ যিমানখিনি আৱশ্যক তলৰ মানবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ এইটো কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এখন সংস্থা হয় আৰু ই ভাৰতত কৃষি শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ দিশ নিৰ্দেশনা আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈও দায়িত্ব আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা কাউন্সিল NCTES ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আইন 1993 অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াক শিক্ষা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি পদ্ধতি পৰিকল্পিত আৰু সমন্বিতভাৱে বিকাশৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মান আৰু মানদণ্ডৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে বুলি কৈছে। তো ঠিক তেনেকেই যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান চিনাকি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আছে সেই দন্ত চিকিৎসকৰ লগতে আমি জড়িত হৈ পেলাই আমি বস্তুখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশনা দিয়া গৈছে। তো ঠিক তেনেকুৱাই যে যেতিয়া আমি চাওঁ যে আমাৰ কিমানখিনি প্ৰফিট হৈছে বা আমাৰ যিমানখিনি নিৰ্দেশনা দিয়ে, তো সেই বস্তুটোতে আমি গম পাম যে আমাৰ ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ যিমানখিনি হৈছে সেই বস্তুখিনি তাতে আমি জড়িত। তো তাৰ লগত আমি যেতিয়া চাম যে আমাৰ যিমানখিনি এইটো দন্ত শিক্ষাৰ বাবে মান ৰাজহুৱা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি আমি পাঠ্যক্ৰম নিৰ্দেশনা কৰা আৰু ভাৰতত দন্ত শিক্ষা পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ বাবেও দায়িত্বশীল হয়। ফাৰ্মাচী কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া PCI চনৰ ফাৰ্মাচী আইনৰ ধাৰা অধীনত গঠন কৰা হৈছিলে। ই ভাৰতৰ ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰ আৰু প্ৰফেশ্যনত গ্ৰেজুৱেট স্তৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়মৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে কাউন্সিলে ফাৰ্মাচিষ্ট হিচাপে শিক্ষাৰ বা অৰ্হতাৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৈছিলে। আৰু তাৰ লগতেই কয় যে আমাৰ যিমানখিনি
আমি বাৰ্ষিক কাউন্সিল আছে সেইটোৰ লগতো আমি এই আইনী ব্যৱস্থা জড়িত হৈ আছে। তো এজন বিধানিক সংস্থা যি ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ লগত জড়িত আইন অধিবেশন গঠন কৰা হৈছে। সেই কাউন্সিলে গৰ্ভৱতী মহিলা, নাৰ্ছ সহায়ক বা মহিলা আৰু স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শকসকলৰ বাবে তালে তালে মিলাই থকা প্ৰশিক্ষণৰ মান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কৈছে। বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া হৈছে এটা বিধাৱলী যি চনত এজন আইনজীৱী ৰাজৰাষ্ট্ৰ সমিতিক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু এইটো আইন প্ৰয়োগ আৰু আইন শিক্ষাৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তি এজন আইনজীৱী হিচাপে নাম লেখাব পাৰে আৰু সেয়াই নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণী বাতৰি কৰে বুলি কৈছে। ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ পৰিষদ এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আইন আছে তেওঁৰ অধীনত গঠন কৰা এখন বিধিসন্মত সংস্থা। এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা যেনে আয়ুৰ্বেদ হ'ব পাৰে বা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা বা তাৰ লগত আমাৰ তীব্ৰ শিক্ষাৰ ন্যূনতম মান প্ৰণয়ন কৰে বা পৰিষদে ভাৰতীয় চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেজিষ্টাৰ বচাই ৰাখে আৰু এইটো আমি মানা হ'বলগীয়া পেছাদাৰী আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো নৈতিকতাৰ বিধিপনা কৰে বুলি কৈছে। স্বাস্থ্যকতা পৰিষদ ভাৰতৰ সংসদৰ লগত জড়িত দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা আইন গঠন কৰা হৈছিল। স্থপতিবিদসকল পঞ্জীয়ন, শিক্ষাৰ মানদণ্ড, স্বীকৃতি অৰ্হতা আৰু অনুশীলনী স্থপতিবিদসকলৰ দ্বাৰা পালন কৰিব লগা অনুশীলনৰ মানদণ্ডৰ বাবে দায়বদ্ধ। তাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতত বৃত্তি শিক্ষা আৰু অনুশীলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দায়বদ্ধ। আৰ্কিটেকচাৰ বৃত্তিটো চলাব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। পুনৰুদ্ধাৰৰ পৰিষদৰ ভাৰত এতিয়া RCA 1992 চনৰ পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদ ভাৰত আইনৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাম হৈছে সক্ষম ব্যক্তিয়ে সেৱাসমূহক নিয়মৰ অৱলম্বন আৰু কৰে। তাৰ লগত বেমাৰ সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ দিয়া শিক্ষা তথা সৰ্বশৰীয়া মানৰ নিশ্চিত দিয়ে আৰু বিভিন্ন সক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসকল প্ৰদান কৰে। ব্যক্তিগত প্ৰস্তুতিৰ বাবে গুণগত মান সন্দৰ্ভ তদাৰকাৰীও নিশ্চিত কৰে বুলি কৈছে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ পৰিষদ বা আমি যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ যে ভাৰতীয় চিকিৎসা আৰু পৰিষদৰ আইনৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল আৰু তাৰ লগত আমাৰ পৰিষদে ভাৰতত সদায় বিশ্ববিদ্যালয় বা চিকিৎসাৰ লগত জড়িতও আমি জ্ঞান পাওঁ বুলি কৈছে। তো সেই যোগ্যতা প্ৰদান কৰিয়ে আমি কম যে
কিমানখিনি আৱশ্যক তলৰ মানবোৰো নিৰ্ধাৰণ কৰে। ঠিক তেনেকুৱা চিকিৎসা যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি আৱশ্যক তলৰ মানবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৈছে। ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ কৃষি গৱেষণা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত সংস্থা। ই ভাৰতৰ কৃষি শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ দিশ নিৰ্দেশনা সমন্বয় আৰু পৰিচালনা কৰিবলৈ দায়িত্ব আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা কাউন্সিল ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আইন 1993 অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ পদ্ধতি পৰিকল্পিত থাকে আৰু তাৰ লগত বিকাশৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মান আৰু মানদণ্ডৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু পৰামৰ্শ কৰাত ঐক্যবদ্ধ হয়। NCT হৈছে শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু শ্ৰোতাত পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠান। তাৰ লগত চিনাকি প্ৰদান কৰাৰ বাবে ক্ষমতাপ্ৰাপ্তও হয় বুলি কোৱা গৈছে। ঠিক তেনেকেই দন্ত চিকিৎসক পৰিষদ আছে, অৰ্থাৎ ডেণ্টিষ্ট কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। ই 1948 চনত আমাৰ দন্ত আইন অনুসৰি গঠন কৰা হৈছে, যি ৰাজনৈতিক চৰকাৰী অৰ্থাৎ সংস্থা ৰূপে ভাৰতৰ সমগ্ৰতে কি হৈছে দন্ত শিক্ষা আৰু দন্ত চিকিৎসকৰ পেছা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ কৰা হৈছে। এই দন্ত শিক্ষা মান ৰাজহুৱাভাৱে আৰু দন্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক স্বীকৃতি দিয়া, পাঠ্যক্ৰম নিৰ্দেশনা কৰা আৰু ভাৰতত দন্ত শিক্ষাৰ পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰাৰ বাবেও দায়িত্বশীল। ফাৰ্মাচী কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্মাচী আইনৰ ধাৰা অধীনত গঠন কৰা হৈছিল। ই ভাৰতৰ ফাৰ্মাচী শিক্ষা আৰু প্ৰফেচনেল গ্ৰেজুৱেট স্তৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়মৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। কাউন্সিলে ফাৰ্মাচিষ্ট হিচাপে শিক্ষাৰ বা অৰ্হতাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰ্বনিম্ন মানো নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে বুলি কয়। ই ভাৰতৰ ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰ আৰু প্ৰফেচনেল গ্ৰেজুৱেট স্তৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়মৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। কাউন্সিলে ফাৰ্মাচিষ্ট হিচাপে শিক্ষাৰ বা অৰ্হতাৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৈছে। তাৰ লগত ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল অৰ্থাৎ INC হৈছে এজন বিধানিক সংস্থা, যাৰ ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল আইন অধীনত গঠন কৰা হৈছে। কাউন্সিলে গৰ্ভৱতী মহিলা, নাৰ্ছ সহায়ক আৰু নাৰ্ছ মহিলাৰ আৰু স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শকসকলৰ বাবে তালে তালে মিলাই থকা প্ৰশিক্ষণৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। ঠিক তেনেকেই কাউন্সিল গৰ্ভৱতী মহিলা, নাৰ্ছ সহায়ক, নাৰ্ছ মহিলাৰ আৰু স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শকসকলৰ বাবে তালে তালে মিলাই থকা প্ৰশিক্ষণৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণো কৰে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে বাৰ কাউন্সিল হৈছে আমাৰ এটা বিধাৱলী আৰু এজন আইনজীৱী ৰাজশাস্ত্ৰ সন্মতিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। মানে এডভকেচি, যাক কয় আমি ইংলিছত এডভকেট, সেইটোত
ৰাজস্ত্ৰ মঞ্চত, ৰাজস্ত্ৰ মানে নেশ্যনেল লেভেল, তাতে সন্মিলিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় বুলি কৈছে। এইটো আইন প্ৰয়োগ আৰু আইন শিক্ষাৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এজন আইনজীৱী হিচাপে নাম লেখাব পাৰে সেয়েহে নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ বাতৰি কৰে বুলি কৈছে। গৃহোপকৰণ কেন্দ্ৰ, গৃহোপকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় আইন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এই কাউন্সিলে গৃহোপকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা নিৰ্দিষ্ট আৰু স্বীকৃতি কৰে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানে যদি গৃহকৰণত চিকিৎসাৰ যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানক গৃহোপকৰণ চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিললৈ আবেদন কৰিব লাগিব। তেনেকে ঠিক প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে। আৰু তাৰ লগত আমি যদি কওঁ যে আমাৰ পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠা কৰা তো কাউন্সিল এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী ৰক্ষণাবেক্ষণ পালন কৰে। আৰু এই কাউন্সিল গৃহোপকৰণৰ চিকিৎসাৰ বাবে যোগ্যতা আছে। কাউন্সিল গৃহোপকৰণ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে। ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা ব্যৱহাৰ আৰু যোগ্যতা প্ৰদান কৰে। এইটো কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা সংগঠিত সংস্থা হয়। তো পৰিষদে ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিত আছে। নৈতিকতা আৰু বুদ্ধি প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে। তো সেইটোৱে। সেইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ লগতে জড়িত হয়। এইটোৱে আমাৰ মানা হ'বলগীয়া কথা। নৈতিকতা প্ৰদান কৰে। আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু নৈতিকতাৰ বিধান প্ৰদান কৰে বুলি কৈছে। শিক্ষা আৰু অনুশীলনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দায়বদ্ধ হয়। তো তাৰ লগতে আমি কৰোঁ।
তো নিজেও পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তো সেইটোৰ লগত নিজেও পঞ্জীয়ন কৰিব। তাৰ লগত আমাৰ পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদ ভাৰতৰ আইন অধীনত আছে। তো সক্ষমতা সম্পূৰ্ণভাৱে সেৱা প্ৰদান কৰাটো বৃত্তিগত প্ৰস্তুতিৰ গুণগত মান সন্দৰ্ভত তদাৰকাৰী আৰু নিশ্চিতও কৰে বুলি কৈছে। তো সেইটোৱে। বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া তো এটা শ্ৰেণীৰ ভিতৰতে কৰে। তো গৃহোপকৰণ কেন্দ্ৰৰ লগতে আমাৰ এই কেন্দ্ৰীয় আইনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান যদি গৃহপক্ষৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, তো এজন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বও পালন কৰে। তো কাউন্সিল গৃহপক্ষণ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে। ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰীক্ষাৰ লগতো জড়িত হয়। চ' এইটোৱে যে ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা আৰু স্থপতা পৰীক্ষাৰ লগতো জড়িত হয়। চ' অনুশীলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। তো সেইটোৱে কথা। চ' পঞ্জী বজাই ৰখাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতৰ বৃত্তি শিক্ষাৰ অনুশীলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বিচাৰে। চ' পুনৰুদ্ধাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰিষদ ভাৰত আইনৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক আমি অক্ষম লগৰ যোনটো পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি তাৰ লগত আমি আৰু এই ফাৰ্মাচী কাউন্সিলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰ আৰু প্ৰফেশ্যনতো গ্ৰেজুৱেট স্তৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে।
ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল, চ' INC এজন বিধায়ক সংস্থা লগত জড়িত। So, so বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত হয়। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি মধ্যস্থিত গৃহ উপকৰণ কেন্দ্ৰ আছে তাৰ লগত আমি এই গৃহ উপকৰণ কেন্দ্ৰৰ আইনৰ লগত অধীনতো প্ৰতিষ্ঠান কৰা হৈছে। চ' ব্যৱহাৰিক চিকিৎসাৰ লগতো জড়িত হয়, যেনে ইউনিয়ন হওক বা আমাৰ যিমানখিনি আছে সেই লগত আমি ইটো সিটোৰ লগত আমি এইটো বস্তুটো পৰিষদে ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ বজাই ৰাখে। তো তাৰ লগত মানা হ'বলগীয়া পেছাদাৰী আচৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু নৈতিকতাৰ বিধি প্ৰণয়ন কৰে। ভাৰতৰ সংসদৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা স্পষ্টবাদী আইন অধীনত গঠন কৰা হৈছিল। স্পষ্টপীঠসকলে পঞ্জীয়ন, শিক্ষাৰ মানদণ্ড, স্বীকৃতি আৰ্হতা আৰু অনুশীলনতা দ্বাৰা পালন কৰিবলগীয়া অনুশীলনৰ মানদণ্ডৰ বাবেও দায়বদ্ধ হয়। তো সেই লগত পঞ্জী বজাই ৰখাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতত বৃত্তি শিক্ষা অনুশীলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দায়বদ্ধ হয়। আৰ্কিটেকচাৰ বৃত্তিটো যেনেকৈ আমি চলাবলৈ বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্পষ্টকতা পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, সেইটোৰ লগত জড়িত বুলি কয়। পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদ আছে ভাৰত। এই পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদৰ ভাৰতৰ আইন অধীনত গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাম হৈছে অক্ষম ব্যক্তিসমূহক দেখুওৱা সেৱাসমূহ নিয়মৰ অৱলম্বন আৰু তদাৰকী কৰা, বেমাৰ আৰু অক্ষম ব্যক্তিসকলৰ দিয়া শিক্ষা তথা সৰ্বস্তৰীয় মানৰ নিশ্চয়তা দিয়ে। ই বিভিন্ন অক্ষমতাৰ বাবে ব্যক্তিসকলক সেৱা প্ৰদান কৰা, বৃত্তিগত প্ৰস্তুতিৰ গুণগত মান সন্দৰ্ভত তদাৰকী আৰু নিশ্চয়তাও কৰে বুলি কৈছে। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ এই দন্ত শিক্ষা মান বুজোৱাটো আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি দন্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আমি স্বীকৃতি দিয়া বুলি কৈছে আৰু পাঠ্যক্ৰম জৰিয়তে আমাৰ এই বস্তুখিনি শিক্ষা পৰীক্ষা পৰিচালনাৰ লগত জড়িত আছে।
ফাৰ্মাচী কাউন্সিল ইণ্ডিয়া লগত আইনৰ ধাৰা অধীনত গঠন কৰা হৈছিলে। ই ভাৰতৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়মৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে। কাউন্সিলে ফাৰ্মাচী হিচাপে শিক্ষাৰ বা অৰ্হতাৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ধাৰণ কৰে। তাৰ লগত ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল INC হৈছে এজন বিধানিক সংস্থা যি ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল আইন অধীনত গঠন কৰা হয়। কাউন্সিলে গৰ্ভৱতী মহিলা, নাৰ্ছ, যোনবোৰ প্ৰেগনেণ্ট উমেন, লেক্টিক উমেন বা নাৰ্ছ আছে বা ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, সেইবোৰক নাৰ্ছ, মহিলা আৰু স্বাস্থ্য পৰিষদসকলৰ বাবে তালে তালে মিলাই থকা প্ৰশিক্ষণৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে বুলি কয়। বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া হৈছে এটা বিধাৱলী যি এজন আইনজীৱী ৰাজস্ত্ৰ সন্মতিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু এইটো আইন প্ৰয়োগ আৰু আইনৰ শিক্ষাৰ নিয়মাৱলীবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৈছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে এজন আইনজীৱী হিচাপে নাম লেখাব পাৰে, সেয়া নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ বাতৰিও কৰে বুলি কৈছে। মধ্যস্থ গৃহ প্ৰকৰণ কেন্দ্ৰ তাৰ লগত আইন আচৰণিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। এই কাউন্সিলে গৃহ প্ৰকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা নিৰ্দিষ্ট আৰু স্বীকৃতি কৰে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান যদি গৃহ প্ৰকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠান গৃহ প্ৰকৰণ চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিল প্ৰদান কৰিব লাগিব। কাউন্সিল গৃহ প্ৰকৰণ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে। তাৰ লগত জড়িত ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ, এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা আইনৰ অধীনত গঠন কৰা এখন বিধিসন্মত সংস্থা। এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা যেনে আয়ুৰ্বেদ, ইউনানী শিক্ষাৰ ন্যূনতম মান প্ৰণয়ন কৰে। পৰিষদে ভাৰতীয় চিকিৎসাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰেজিষ্টাৰ বজাই ৰাখে। এইটোৰ লগত দ্বাৰা মানা হ'বলগীয়া পেছাদাৰী আচৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু নৈতিকতাৰ বিধিও প্ৰণয়ন কৰে। আৰু তাৰ লগত যিমানবিলাক পেছাদাৰী আচৰণ আছে, এইবিলাক ব্যৱহাৰ নৈতিকতাৰ বিধি ভাৰতত সংসদ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰবিদসকলৰ পঞ্জীয়ন, শিক্ষাৰ মানদণ্ড, স্বীকৃতি, অৰ্হতা আৰু অনুশীলনী দ্বাৰা পালন কৰিবলগীয়া অনুশীলনৰ মানদণ্ডৰ বাবে দায়বদ্ধ। ৰাষ্ট্ৰবিদৰ পঞ্জী বজাই ৰখাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতৰ বৃত্তি শিক্ষা আৰু অনুশীলনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটোও দায়বদ্ধ। আৰ্কিটেকচাৰৰ বুলিটো চলাব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্য পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদৰ ভাৰত
এই চনৰ ১৭ পৰীক্ষাত ভাৰতৰ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে অক্ষম ব্যক্তিসমূহক দিয়া সেৱাসমূহ নিয়মৰ অৱলম্বনেৰে তদাৰক কৰা। ই বেমাৰ আৰু অক্ষম ব্যক্তিসকলক দিয়া শিক্ষা তথা সৰ্বস্তৰীয় মানৰ নিশ্চয়তা দিয়ে। ই বিভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিসকলক সেৱা প্ৰদান কৰা, বৃত্তিগত প্ৰস্তুতিৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত তদাৰক আৰু নিশ্চয়তা কৰে। আৰু তাৰ লগতে উদ্দিষ্ট উপকৰণৰ লগত আমাৰ এই চনৰ কেন্দ্ৰীয় আইন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু এই কাউন্সিলৰ বাবে গৃহকৰণৰ হাৰ যোগ্যতা নিৰ্দিষ্ট স্বীকৃতি কৰে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান যদি গৃহকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানৰ গৃহকৰণ চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিললৈ আবেদন কৰিব লাগিব আৰু কাউন্সিল গৃহকৰণৰ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে। ৰাজস্ব অনুমোদিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। এইটো আইন প্ৰয়োগ আৰু আইনৰ শিক্ষাৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰে। যিসকল ব্যক্তি এজন আইনজীৱী হিচাপে নাম লেখাব পাৰে, সেয়েহে নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত কৰে। গৃহকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় আইন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু এই কাউন্সিলৰ গৃহকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা নিৰ্দিষ্ট আৰু স্বীকৃতি কৰে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান যদি গৃহকৰণৰ চিকিৎসা যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে, তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানক গৃহকৰণ চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিললৈ আবেদন কৰিব লাগিব। কাউন্সিলে গৃহকৰণৰ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্বও পালন কৰে। ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয়কৰণ (CCIM) এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদৰ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা এখন বিধিসন্মত সংস্থা আৰু এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা যেনে আয়ুৰ্বেদ, সিদ্ধা, অনানী শিক্ষাৰ ন্যূনতম মান প্ৰণয়ন কৰে বুলি কৈছে। তো ঠিক সেইটোৱে যে পেছাদাৰীৰ লগত দ্বাৰা আমাৰ মানা হ'বলগীয়া পেছাদাৰী যিমানখিনি আছে, সেইখিনিৰ লগত নৈতিকতাৰ বিধিও প্ৰয়োগ কৰে। তো গঠন কৰা হৈছিলে এই স্বাস্থ্য পৰিষদ। তো এই বস্তুটো কি যে অনুশীলনীটোৰ দ্বাৰা পালন কৰিব লগা মানদণ্ডৰ বাবে দায়বদ্ধ আৰু পঞ্জী বজাই ৰখাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতত বৃত্তি শিক্ষা আৰু অনুশীলনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দায়বদ্ধ। আৰ্কিটেকচাৰৰ বৃত্তিটোও চলাব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্য পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা কাউন্সিল, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা কাউন্সিল, ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আইন 1993 অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ইয়াক শিক্ষা পদ্ধতিৰ পৰিকল্পিত আৰু সুবৰ্ধিত বিকাশৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতেও আমি
নিৰ্ধাৰণ আৰু পৰামৰ্শ কৰাৰ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত কৰোঁ। তো NCT হৈছে শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু শ্ৰোতাত চলাবলৈ পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠানক চিনাকি প্ৰদান কৰাৰ বাবেও ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত কৰিবলৈ গৈছে। ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আইন অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক পদ্ধতি পৰিকল্পিত আৰু বিকাশৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মান আৰু মানদণ্ডৰ নিৰ্ধাৰণৰ পৰামৰ্শ কৰাটো দায়িত্বপ্ৰাপ্ত কৰে। NCT হয় শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু শ্ৰোতাত পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা, প্ৰতিষ্ঠানক চিনাকি প্ৰদান কৰাৰ বাবে ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত। ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত বুলি এইটো কাৰণে কৈছে, কাৰণ কি ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠান এখনক চিনাকি প্ৰদান কৰিবলৈ যোগ দিওঁ, তেতিয়া আমি কওঁ। আৰু এই ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ, মই সেইদিনাখনেই কৈছোঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটোৰ ওপৰত এই কৃষি পৰিষদটো হয়। এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদ মানে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰিচাৰ্চ, ঠিক আছে। ইয়াৰে যোনটো আমাৰ মানে এব্ৰিভিয়েশ্যনটো হৈছে ICAR, যিহেতু ইংলিছত লিখা আছে, তো মই এবাৰ ইংৰাজীত এইটো কৈ দিছোঁ কি হয়। ইণ্ডিয়ানটো আমি এই ভাৰতীয়ত ক'ম। এতিয়া চি আছে ন, আগতে কাউন্সিল, এই পৰিষদটো, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফটো আমি এব্ৰিভিয়েশ্যন ইউজ নকৰোঁ। A stands for agriculture, যাক কৃষি কোৱা গৈছে। আৰু গৱেষণাটো পৰিষদটো ক'লোৱেই কাউন্সিল, হয়নে? পৰিষদ আৰু গৱেষণাটো ৰিচাৰ্চ। আৰু NCTES টো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষকৰ লগত জড়িত শিক্ষা আইন, তাৰ লগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক শিক্ষা ভাৰতীয় পদ্ধতি পৰিকল্পিত আৰু সমন্বয়ভাৱে বিকাশৰ দায়িত্ব শিক্ষক প্ৰদান কৰে। তো সেই ক্ষেত্ৰত মান আৰু মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰাটো দায়িত্বপ্ৰাপ্ত। NCT হয় শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু তাৰ লগত জড়িত সেই শ্ৰোতাত পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা হৈছে। তো এই প্ৰতিষ্ঠানক আমি সেনেকেই সেইবাবে ক্ষমতাপ্ৰাপ্তভাৱে চিনাকি প্ৰদান কৰোঁ। ঠিক তেনেকে শিক্ষা পদ্ধতিৰ পৰিকল্পিত আৰু তাৰ লগত বিকাশৰ দায়িত্ব দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মান আৰু মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ আৰু পৰামৰ্শ কৰাটো দায়িত্বপ্ৰাপ্ত হয়। NCT হয় শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু শ্ৰোতাত পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰে।
তো তাৰ লগত শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰো তাত পাঠ্যক্ৰম দিয়ে আৰু সেই দন্ত চিকিৎসা পৰিষদ অফ ইণ্ডিয়া 1948 চনত যোনখন হৈছিলে তাৰ লগত সেই আইনৰ অধীনে গঠন কৰা হৈছে 1948 ঠিক আছে যি ৰাজনৈতিক চৰকাৰী ব্যৱস্থা ৰূপে ভাৰতত সমগ্ৰত দন্ত শিক্ষা দন্ত চিকিৎসক পেছা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ কৰা হৈছিল এইটো দন্ত শিক্ষাৰ বাবে মান বুজোৱা আৰু দন্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক স্বীকৃতি দিয়া পাঠ্যক্ৰম নিৰ্দেশনা কৰা আৰু ভাৰতত দন্ত শিক্ষাৰ পৰীক্ষা কৰি পেলাই পৰিচালনা কৰাৰ বাবেও দায়িত্বশীল হয় আৰু এই ফাৰ্মাচী কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফাৰ্মাচী আইনৰ ধাৰা অধীনত গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগত ভাৰতত ফাৰ্মাচী শিক্ষাৰ প্ৰফেচনেল গ্ৰেজুৱেট স্তৰলৈ নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়মৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰে কাউন্সিলে ফাৰ্মাচিষ্ট হিচাপে শিক্ষাৰ পাৰঙতাৰ সৰ্বনিম্ন মান নিৰ্ধাৰণ কৰে ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল INC হৈছে এজন বিধানিক সংস্থা যি ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল আইন অধীনত গঠন কৰা হৈছে কাউন্সিলে গৰ্ভৱতী মহিলা নাৰ্ছ সহায়ক নাৰ্ছ মহিলা আৰু স্বাস্থ্য পৰিদৰ্শকসকলৰ বাবে তালে তালে মিলাই থকা প্ৰশিক্ষণৰ মান নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে PCI হৈছে এটা বিধাৱলী চনত এজন আইনজীৱী ৰাজস্ব সমিতিত কয় আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে এইটো আইন প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এজন নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই লগতে জড়িত হয় ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো যে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ বাতৰি কৰা লগত আমাৰ মধ্যস্থ গৃহোপকৰণ কেন্দ্ৰ লগত জড়িত এই কাউন্সিল চিকিৎসাৰ যোগ্যতাৰ নিৰ্দিষ্ট স্বীকৃতি কৰে যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানে যদি গৃহোপকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানক গৃহোপকৰণ চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিল আবেদন কৰিব লাগিব কাউন্সিলে গৃহোপকৰণ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন কৰে ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা এখন বিধিসন্মত সংস্থা যি 1970 চনত গঠিত হয় এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা যেনে আয়ুৰ্বেদ ইউনানী শিক্ষাৰ ন্যূনতম মান বজাই ৰাখিব প্ৰণয়ন
কৰে আৰু পৰিষদে ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় ৰেজিষ্টাৰো বচাই ৰাখে। এইটোৱে ধৰা মানা ল'বলগীয়া পেছাদাৰী আচৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু নৈতিকতাৰ বিধি প্ৰণয়ন কৰে বুলি কৈছোঁ। ভাৰতৰ সংসদৰ দ্বাৰা প্ৰণয়ন কৰা আইন অধীনত গঠন কৰা হৈছিল। স্পষ্টবেদসকলৰ পঞ্জীয়ন, শিক্ষাৰ মানদণ্ড, স্বীকৃতি, অৰ্হতা আৰু অনুশীলনৰ স্পষ্টবেদসকলৰ দ্বাৰা পালন কৰিব লগা অনুশীলনৰ আৰু তাৰ লগত মানদণ্ডৰ বাবেও দায়বদ্ধ হয়। ঠিক তেনেকেই আমি কওঁ যে পঞ্জী বজাই ৰখাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতত বৃত্তি শিক্ষাৰ আৰু অনুশীলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো দায়বদ্ধ হয়। আৰ্কিটেকচাৰ বুলিটো চলাব বিচৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে স্পষ্টবাদ পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। পুনৰুদ্ধাৰৰ পৰিষদ 1992 চনৰ পুনৰুদ্ধাৰ পৰিষদ ভাৰতৰ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাম হৈছে অক্ষম ব্যক্তিসমূহক সেৱাসমূহ নিয়মৰ অৱলম্বন তদাৰকী কৰা, বেমাৰ আৰু অক্ষম ব্যক্তিসকলক দিয়া শিক্ষা তথা সৰ্বজ মানৰ নিশ্চয়তা দিয়ে। ই বিভিন্ন সক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিসকলক সেৱা প্ৰদান কৰা, বৃত্তিগত প্ৰস্তুতিৰ গুণগত মান সন্দৰ্ভত তদাৰকী আৰু নিশ্চয়তা কৰে। তো এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ ৰেগুলেটৰী বডিজ। আৰু ইয়াক যদি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ লগত নীতিৰ লগত আমাৰ কিবা আমি ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো এইখিনিয়ে। তো সেইটোৱে কথা। তো সেইটো কাৰণে NCT হয় শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু তাৰ লগত জড়িত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানক চিনাকি দিয়া, তো প্ৰতিষ্ঠানক চিনাকি দিয়া তাৰ লগত শিক্ষণৰ বিভিন্ন স্তৰ আৰু শ্ৰোতাক আমি পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰা প্ৰতিষ্ঠানকো আমি এই চিনাকি দিব লাগিব। তো দন্ত চিকিৎসক পৰিষদ তাৰ লগত এতিয়া আগতে কৈছোঁ তো ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল, ঠিক আছে।
আৰু বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। তো এটা বিধায়নী চনত আমি আইনজীৱী ৰাজৰাষ্ট্ৰৰ সন্মিলনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু এইটো আইন প্ৰয়োগ কৰা আইন শিক্ষাৰ নিয়মাৱলী নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু যিসকল ব্যক্তি এজন আইনজীৱী হিচাপে নাম লিখাব পাৰে সেয়াই নিৰ্ধাৰিত এটি শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত। তো সেইটোৱে ন উপকৰণ কেন্দ্ৰীয় আইন আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে এই কাউন্সিল উপকৰণ চিকিৎসাৰ যোগ্যতা নিৰ্দিষ্ট স্বীকৃতি কৰে। যিকোনো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানে যদি উপকৰণ চিকিৎসাৰ লগত জড়িত যোগদান প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে সেই প্ৰতিষ্ঠানক আমি উপকৰণ চিকিৎসালয় শিক্ষাৰ বাবে কাউন্সিল আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু কাউন্সিলে উপকৰণ এজন কেন্দ্ৰীয় পঞ্জীয় প্ৰতিষ্ঠা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বও পালন কৰে। তো তাৰ লগতে জড়িত হৈ ব্যৱহাৰিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদ আইনৰ অধীনতো আমি গঠন কৰা এখন বিধিসন্মত সংস্থা যি এইটো ভাৰতীয় চিকিৎসা ব্যৱস্থা যেনে আয়ুৰ্বেদ সিদ্ধা ইউনানী শিক্ষাৰ ন্যূনতম মান আমি প্ৰণয়ন কৰে। এতিয়া পৰিষদে আমি সদায় ভাৰতীয় যোগদান দিয়াটো বা আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানা হ'বলগীয়া পেছাদাৰী আচৰণ সেইখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰবিলাক যোনবিলাক মানে আমাৰ যোনখিনি হেবিটছ মেনাৰ্ছ থাকে সেইখিনিৰ লগত নৈতিকতাৰ বিধি প্ৰণয়ন কৰে বুলি কয়। আৰু তাৰ লগত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি এইটো স্বাস্থ্যপত্য পৰিষদৰ লগত আমি যোগদান দিয়ে। আৰু সেই আৰ্কিটেকচাৰৰ কি হয় বৃত্তিটোৱে সদায় চলাব বিচৰা যায় যিকোনো যেতিয়া আমাৰ ব্যক্তিয়ে স্পষ্টপত্য পৰিষদৰ সৈতে নিজে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বুলি কয়। এতিয়া পুনৰ ৰদ্ধাৰ পৰিষদ ভাৰতৰ আইনৰ অধীনত গঠন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে অক্ষম ব্যক্তিয়ে সমূহক দেখুওৱা আমাৰ কি বুলি কয় আৰু দেখুওৱা কেনেকৈ আমি মানে হেৰি কৰিম। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে ই বেমাৰ আৰু যিমানখিনি আমাৰ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি আছে সেইখিনি ব্যক্তিসকলক দিয়া শিক্ষা তথা মানৰ যিমানখিনি নিশ্চয়তা দিয়ে সেইখিনিৰ লগত জড়িত আমাৰ ইয়াৰ লগত হৈ থকা বুলি দেখা যায়। তো বিভিন্ন সক্ষমতা সম্পূৰ্ণ বা ব্যক্তিসকলক আমি সেৱা প্ৰদান কৰাটো সদায় আমাৰ কি কয় বৃত্তিগতভাৱে প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেইটো বুজাইছে কি যে বৃত্তিগতভাৱে প্ৰস্তুত কৰে আৰু তাৰ লগত গুণগত মান সন্দৰ্ভও তদৰকাৰী আৰু নিশ্চয়তা কৰে বুলি কৈছে। তো ঠিক তেনেকেই আমি কওঁ যে আমাৰ এই RCI 1992 চনৰ পৰাই আমাৰ পুনৰ যিমানখিনি আমাৰ ঊৰ্ধ্বৰ পৰিষদ আছে সেইখিনি সদায় আইনৰ অধীনত আমি সেই গঠন কৰা হয় আৰু প্ৰস্তুতিৰ গুণগত মানৰ লগত সন্দৰ্ভত তদৰকাৰীও নিশ্চিত কৰে। চ' সেইখিনিৰ লগতে কয় কি যে এইখিনি আমাৰ কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ বা ইছ্যুজটো এই RCI ৰেগুলেটৰী বডিটোৱে সদায় চোৱা চিতা কৰে। ধন্যবাদ।